তো হিন্দিতে একটা কথা বলে না, ডারনা মানা হ্যাঁ, আবার এটাও বলে ডারনা জরুরি হ্যাঁ, দুটোই থাকে। আমি জানি না আমাদের পার্সপেক্টিভে, আমাদের ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভে ব্যাপারটা হয়তো এখনো এতটা খারাপ জায়গায় যায়নি, কিন্তু ভাবার সময় তো নিশ্চয়ই এসছে। কেন এসছে, কোথায় সমস্যা, কেন আলোচনা করা উচিত, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এবং আরেকটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই যে ইউনাইটেড হেলথ কেয়ারের কথা বললাম, অদ্ভুতভাবে এই ঘটনার পর তাদের ক্লেম সেটেলমেন্ট রেশিও will rise up to 98%, এবং তাদের যে ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইট থেকে সিইওদের নাম সরাতে শুরু করে দেয় তারা, যাতে কেউ বুঝতে না পারে, এবং অন্যান্য মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও, যে হু ইজ দ্য সিইও অফ দ্য মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, যাতে একই ঘটনার রিপিটেশন না। আমি আমাদের মধ্যে যারা আছে, আমি আবার তাদের নাম বলে সময় নষ্ট করব না, কিন্তু একেবারেই আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনের অত্যন্ত একনিষ্ঠ একজন কর্মী এবং এখানকার ইয়ংগেস্ট প্যানেলিস্ট ডক্টর অনির্বাণ দলুই। আমরা যারা অ্যাসোসিয়েশনের তারা প্রত্যেকেই জানি যে কিছুদিন আগেই তার জীবনে একটা অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে গেছে। তার বাবা কয়েকদিন আগেই আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন। যে ক্ষতিটা সেই কারণে হয়েছে, সেই ক্ষতি আমরা কোনোদিনই ফিল আপ করতে পারবো না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের টপিকের মধ্যে ঢুকি, আর যে যে ক্ষতিগুলোকে আমরা ফিল আপ করতে পারতাম, যে যে ক্ষতিগুলোকে মিটিগেট করতে পারতাম, সেই ক্ষতিগুলোকে কি আমরা মিটিগেট করতে পেরেছি থ্রু মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স? সো আমি ডক্টর অনির্বাণ দলুইকে বলবো যে আপনি যদি আপনার অর রেগুলেটরি রেসপন্স, এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয়েছে, এবং আপনি কি মনে করেন যে এই ক্লেম সেটেলমেন্টের ব্যাপারে জিনিসটাকে আরেকটু স্মুদার করা যেত, যদি আরেকটু মসৃণ করা যেত, যদি কিনা পলিসির কমিউনিকেশনগুলো অনেক বেটার, ক্লিয়ারার পলিসি কমিউনিকেশন, রিয়েল টাইম আপডেটস, এ স্ট্রঙ্গার গ্রিভান্স মেকানিজম, or a dedicated patient ombudsman. So Dr. Honeybaldavi, please. For giving me the opportunity to say on these words, and I shall be thankful to the Indian Public Health Association for giving us this opportunity to talk on. I am really privileged to be the part of the panel of some teachers, of some renowned persons of the West Bengal, of the country itself. So I am really privileged. Thank you so much. তো যে প্রসঙ্গের কথাটা আজকে প্রথমে উঠলো, ডক্টর সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে একজন মানুষের জীবন এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ইন্স্যুরেন্স এবং তার যে পার্ট ফিনান্সিয়াল হেলথ, এই সমস্ত কিছু কিভাবে জড়িত, এবং তার কাছের লোক, দ্য কেয়ার গিভার, তারা কখন কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স করে, সেই নিয়ে কিছু প্রশ্ন আমি রাখবো আমার পরবর্তী প্যানেলিস্টের কাছে, এবং একটা কনটেক্সট কেন এই প্রশ্নগুলো উঠতে পারে সেটাও একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি শেয়ার করব। ইন্স্যুরেন্স মোডে আমাদের বোধহয় নেই ইন্স্যুরেন্স, এরকম বোধহয় কারোরই নেই। এবং বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা, যেটা একটু আগে ডক্টর কুণাল সরকার স্যার বললেন, যে এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস অফ দ্য কান্ট্রি অর দ্য কমিউনিটি ইটসেলফ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকারিভাবে বা বেসরকারিভাবে আমরা বোধহয় কোনো না কোনো ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমের আন্ডারে চলছি। আমি একটা কর্পোরেট হসপিটাল, প্রথিতযশা কর্পোরেট হসপিটাল, তার নাম নিচ্ছি না, তার আন্ডারে কদিন আগেই আমার সদ্য প্রয়াত বাবার জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেছি, তাতে কয়েকটা জিনিস না বললেই নয়। প্রথমত, এই ইন্স্যুরেন্সের যে ফ্যালাসি, তার অনেকগুলো পার্ট কিন্তু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে। প্রথমত, ক্লেম সেটেলমেন্ট। আমরা ইন্স্যুরেন্সে দিলাম, কাগজপত্র সব ফিল আপ করলাম, ক্লেম সেটেলমেন্টের সময় দেখলাম কোনোভাবেই আমি যা চাইছি তা পাচ্ছি না। এই এক্সপিরিয়েন্স বোধহয় এখানে যে কজন আছেন সবার, যে পুরোপুরি ক্লেম সেটেলড হয়ে গেছে এরকম নয়। টেকনিক্যালিটিসের জন্য এখানে ডক্টর জয় বসু, ডক্টর সরকার আছেন, যে টেকনিক্যালিস তারা অনেকদিন ধরে অনেক হসপিটালের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত।
তারা এটা অনেক ভালো বলতে পারবেন যে কার কি কি টেকনিক্যালিটিসের জন্য আটকায়। ইকুয়ালি বিশ্বজিৎ দা আছেন, যার কাছে এই ধরনের কমপ্লেন হয়তো বারংবার ভাবে আসে বিভিন্ন মানুষের কষ্ট হিসেবে। এরপরে আসি একটা অদ্ভুত জিনিস, সেটা হলো হসপিটাল সংক্রান্ত যে বিলিং। হসপিটাল একটা বিল করলো, সেই বিলিং আপনি দেখবেন যে ইনশিওর্ড যিনি তার জন্য একরকম, নন ইনশিওর্ড যিনি তার জন্য একরকম। যেন মনে হয় হসপিটাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে তার এটিএম ব্যাংক হিসেবে ইউজ করে। যখনই দরকার ইনশিওর্ড পেশেন্ট নিলাম, ভর্তি করলাম, টাকা চলে এলো, আমি খুশি, কর্পোরেট ইজ হ্যাপি উইথ দিস। কিন্তু ইনশিওর্ড যেই নয় তার জন্য রেটটাও কমলো, তাগাদা চললো, টাকা না দিলে পেশেন্টকে ছাড়বো না, ইনভেস্টিগেশন ছাড়বো না, ব্লা ব্লা ব্লা। আই থিঙ্ক আই এম নট রং। নেক্সট যে জায়গাটা বলবো, যে আমরা অনেক ওষুধপত্র বাইরে অনেক ডিসকাউন্টেড প্রাইসে পাই, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে দেখলাম যে যখন আমি ইনশিওর্ড হয়ে গেলাম, আমার ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম তার যে এমআরপি, সেই এমআরপিতেই কিনতে আমাকে বাধ্য করা হলো। সেটা হসপিটালও হতে পারে বা ইন্স্যুরেন্স, তারাও কিন্তু ক্লেম সেটেলমেন্ট করলো। এবং তাতে আমার যেটা হলো, আমি একটা ক্রনিক ডিজিজের পেশেন্ট যদি হই, আমার যদি কন্টিনিউয়াস একটা ইন্স্যুরেন্সের হেল্প লাগে, তাহলে কিন্তু আমার এমন পরিস্থিতি হবে যে সারা বছরের পুরো যে চাহিদা সেটা ফুলফিল হওয়ার আগে আমার ইন্স্যুরেন্সের টোটাল ক্লেম বা টোটাল যে আপার লিমিট সেটা শেষ হয়ে যাবে। সো দিস ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। এরপরে আছে কিছু থার্ড পার্টি রিলেটেড ইস্যুস। আমরা অনেক এই যে ইন্স্যুরেন্স যখন ফিল আপ করি, তখন এই যে ছোট ছোট অক্ষরে, এতই ছোট যে সেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও পড়া সম্ভব হয় না, তার কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে। প্রি এক্সিস্টিং ডিজিজেস নাকি লিখতে হয়। তো আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি এই প্রি এক্সিস্টিং ডিজিজের জন্য কখনো কখনো ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়াম সেটাও পাল্টায়। খুব মজার ব্যাপার যে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম এমন ভাবে চক্র, সেই সুদের আমলে আমরা পড়েছিলাম না যে চক্রাকার হারে বাড়ে, সেই চক্রাকার সুদ এমন ভাবে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম বাড়তে থাকে যে যদি একটা প্রি এক্সিস্টিং ডিজিজ থাকে কোনো মানুষের, সেটা আপ টু 45, 50, অ্যাবভ 50 ইয়ার্সে গিয়ে তার প্রিমিয়ামটাও সেই গুণ বেড়ে গেছে। This is a scenario. I'm just giving you the exact condition of the health system. এরপর তাহলে আমাদের গেলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, there is a public health system, there is another private healthcare delivery system. Public and private এর এই যে healthcare delivery সিস্টেমের মধ্যে যে গ্যাপ, আমরা এখানে যারা বসে আছি তারা সবাই হয়তো পাবলিক হেলথকেয়ার সিস্টেমের থেকে প্রাইভেট হেলথকেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটা প্রেফার করি যখন নিজেদের কখনো সমস্যা হয়, যখন নিজেদের আত্মীয়দের কোনো সমস্যা হয়। তার কারণ এক ছাতার তলায় অনেক কিছু হেলথ ফেসিলিটিস, সুপার স্পেশালিটি উইথ বেটার কেয়ার, আমি আবারও বলছি উইথ বেটার কেয়ার, সেটা আমরা পাই বা এক্সপেক্ট করি। তাহলে এই যে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা কেনার জন্য আমরা ইন্স্যুরেন্সের দ্বারস্থ হই এবং তার থেকে নিই, এবং পাবলিক হেলথ সিস্টেমের মধ্যে আমরা যাই না, অনেক কারণ আছে, সেই কারণগুলো হয়তো আজকের আলোচনার মধ্যে আসবে না বা আসতেও পারে, আমার পরবর্তী প্যানেলিস্টরা বলবে। তো সেই যে জায়গা থেকে, সেই যে কোথাও অনিচ্ছা বা নিজের অপ্রাপ্তি বা অসন্তুষ্টি, সেখান থেকে তৈরি হয়ে এই যে পাবলিক হেলথ, প্রাইভেট হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমের মধ্যে যাওয়া, এবং সেখানে ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেট টাই আপ বলুন, ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেটের একটা ভেতরের যোগাযোগ বলুন, এই সব কিছু নিয়ে পেশেন্ট পার্টির যে হ্যারাসমেন্ট, অনেক সময় হ্যারাসমেন্টটা অনেক কিছু নর্মালি সেটেল হয়। আমি একজন ডাক্তার, বিইং এ ডাক্তার, আমি অনেক কম হ্যারাসড হয়েছি, কিন্তু আমি দেখেছি আমার চারপাশের আরো পেশেন্ট পার্টিরা আমার থেকে আরো বেশি হ্যারাসড হয়েছে। So with this note, I would not lengthen my conversation, but want to emphasize that insurance is becoming a day-to-day need. But is it becoming an ATM card for the corporates? Is it becoming a challenge for the common তথাকথিত মধ্যবিত্ত পরিবার? And is it becoming a stress
when your patient gets admitted. So with this question on the floor, I would like to hand over the mic to our co-panelists. মানে প্রত্যেকটা ইনভেস্টিগেশন ডিসচার্জ একসাথে দিত, 2-3-4 পেজের একটা বড় রিপোর্ট। তো আমি যখন পরে ক্লেম সেটেলমেন্টের জন্য গেলাম তখন ওরা বললো যে আমাদের এখানে ডিসচার্জ সামারির সাথে রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশন শুড কাম মানে সেপারেট ফোল্ডার, আলাদা আলাদা সেপারেট হয়ে আসছে। সেই জন্য ফাইলটাও আটকে রেখেছিল। তারপর কি আমি কথাবার্তা বললাম, ফার্দার বোধহয় একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে হলো যে ওই হসপিটালে এই নিয়মে করে না এরকম। তো পরে সেটেল করেছিল ক্লেমটা। তো এইরকম ছোট ছোট কিছু টেকনিক্যালিটিস যার জন্য অনেক সময় আমরা দেখেছি যে ক্লেম সেটেলমেন্ট ডিলে হয় বা যতটা আমাদের পাওয়া উচিত তার থেকে আমরা অনেক কম সেটেলমেন্ট পাই। তো স্যারকে আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করবো একটা কোয়েশ্চেন যে হসপিটাল বিং আ হসপিটাল, সে প্রাইভেট ও গভর্নমেন্ট হোক, তো আমরা কি এরকম কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ সিস্টেম জেনারেট করতে পারি? নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি ধরুন এরকম কোনো ইস্যুস হয় তাহলে কি আমরা ক্যান বি দ্য পার্ট অফ দ্য সিস্টেম? সো স্যার যদি একটু এক্সপ্লেন করেন। দেখো, once again thank you for the opportunity. আমাকে তাড়াতাড়ি আমাদের একটা ট্রান্সপ্লান্ট সেমিনার চলছে, ওখানে পালাতে হবে। প্রথমত তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার জন্য আমাদের সবার আমাদের সমবেদনা। We cannot compensate your loss, but you see life is hard. দেখো, যে কোনো জিনিস সম্বন্ধে বুঝতে গেলে তার পরিপ্রেক্ষিতটা সম্বন্ধে আমাদের একটা ব্রড আইডিয়া থাকা উচিত। 1945 থেকে 1950 অবধি পৃথিবীর বুকে স্বাধীন হয়েছিল 15টা দেশ, from 1945 to 1950। তো আমার একটু হিস্ট্রি সম্বন্ধে বকবক করার ব্যাড হ্যাবিট আছে, ডিটেলে না গিয়ে সবাইকে বোর না করে বলছি। একমাত্র 15টা দেশের মধ্যে 2টো দেশে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে। তার মধ্যে একটা বহু চর্চিত দেশ ইসরায়েল এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে বহু চর্চিত দেশ ভারতবর্ষ। No other second country which came out of the colonial rule between 1945 to 1950 তে কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্সের কোনো ব্যাপার নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখবেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আপনি চিন্তা করুন, পাকিস্তানে আগামী 100 বছরে কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স আসবে না, বাংলাদেশে আগামী 300 বছরে কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাদের এই যে ইকোনমিক সিস্টেম অফ আ পোস্ট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, এর মধ্যে যে আদৌ আমরা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সটা করতে পেরেছি তার একমাত্র কারণ হলো 1986-এ রাজীব গান্ধী নামক এক ভদ্রলোক, তার মাথায় নিয়ে একটু পাশ্চাত্যের ইনফ্লুয়েন্সে ছিলেন এবং ওনার মাথায় একদিন খ্যাপ উঠলো যে ভারতবর্ষে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স করতে হবে এবং উনি সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ডিক্টেট দিলেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে ইন এনি কাইন্ড অফ ইন্স্যুরেন্স ইন ইন্ডিয়া, তোমার একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট থাকতে হবে। এখন ধরে নিন ভারতবর্ষে আমাদের স্টার ইন্স্যুরেন্স, জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, হানা ইন্স্যুরেন্স, এখন কিছু কিছু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন্স্যুরেন্সরা আসছে। সো প্লিজ নো ওয়ান থিং, মেডিক্লেম বা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স ইন ইন্ডিয়া ইজ স্টিল নট আ ভায়াবল বিজনেস। ফর এভরি মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স যে ভারতবর্ষে চলে, কেন চলে? কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওকে ধমকে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সকে চালায়। মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কখন চলতে পারে? যে ধরুন আপনি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মালিক, আপনি রামকৃষ্ণ মিশনও নন, মাদার টেরিজা নন, আপনাকে একটা কোম্পানিকে ভায়াবলি চালাতে হবে। আপনি 100 টাকা প্রিমিয়ামে পান, আপনি মোটামুটি 80 টাকা পে আউট করতে পারেন। 20% যদি আপনার হাতে না থাকে, আপনার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ফেল করবে। আমাদের অসুবিধাটা কোথায়? ঠিক আছে, আমরা মোটামুটি জোর জবরদস্তি করে পলিটিক্যাল প্রেসারে তৈরি করেছি। এখনো ইট ইজ ভেরি গুড যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ফাংশন করতে দেয় না টিল দে হ্যাভ আ হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট, এবং মোটামুটি একটা গোঁজা মিলের হিসেবে এখন হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা চলে যাচ্ছে। If you look at the first 5 or 6 health insurance companies in India, ভয়ঙ্কর কিপটেমি করে, ভয়ঙ্কর চালায়, ক্লেম সেটেল। কেন কি ক্লেম সেটেলমেন্ট করতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে?
এবারে প্রবলেমটা বুঝুন, এই যে অনির্বাণের যে অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হলো এবং বহু লোককে আমরা কারো হার্ট অপারেশন করে ছেড়ে দিচ্ছি, করে তার আপনার মেডিক্লেম সেটেলমেন্ট করতে ঘ্যান 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 করে 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা 7 ঘন্টা টাইম দিচ্ছে। তারা কেন এটা করছে? ইন্স্যুরেন্সকে সাকসেসফুল হতে গেলে ইন্স্যুরেন্সের একটা বেস দরকার। দেশের নাম ভারতবর্ষ, কত লোক থাকে? 140 কোটি লোক থাকে। 140 কোটি লোকের আপনি প্রি কোভিড পিরিয়ডটা চিন্তা করুন। প্রি কোভিড পিরিয়ডে যখন লোকের অত হেলথ নিয়ে মাতামাতি ছিল না, অতটা দুশ্চিন্তা করতো না, কত পার্সেন্ট ভারতবর্ষের প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল বা কর্পোরেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল? 3%। 3% of 140 crores that health insurance. এই কোভিডের গুঁতো খেয়ে এখন সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে somewhere between 13 to 15%। তাহলে মাত্র আপনার শতকরা যদি 15% লোকের আজকে পেড, যে ধরনের হেলথ ইন্স্যুরেন্সে তুমি গেছো দ্যাট ইজ পেড বা স্ট্যান্ডার্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স, ওর তো কোনো বেস নেই। হ্যাঁ, মানে কত মেডিকেটে হার্ডলি 10% লোক, 14 কোটি 15 কোটি লোক, এবং আমাদের পার ক্যাপিটা, আমাদের রোজগার অনুযায়ী ইট বাইটস। আজকে আপনারা যদি কেউ ওই H1B F1B হ্যানা ত্যানা ভিসা নিয়ে যদি ইউএসএ তে থাকতেন, আপনার মাস মাইনে যদি $5,000 হতো এবং সঙ্গে যদি স্ত্রী নামক একজন স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ থাকতো, $5,000 মধ্যে চোখ বুঝে $2,000 হেলথ ইন্স্যুরেন্সকে মাসে তুলে দিতে হতো পার মান্থ। সেই তুলনায় আমাদের মোটামুটি ম্যানেজ করছে। তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স ইজ আ স্ট্রেস সেক্টর। আপনি আজকে আমাদের এখানে বিশ্বজিৎ আছে, দে আর সোশ্যালি এনগেজড পিপল, তাদের এটা বুঝতেই হবে। আমরা যদি এই সিনড্রোমটা না বুঝি, 15% লোকে, আপনি ভারতবর্ষের বর্তমান হিসেবটা দেখুন, 15% লোকের মেরে কেটে এটা সেটা করে হাই লো মুক্ত মুখ করে একটা ঠেকো দেওয়ার মতো হেলথ ইন্স্যুরেন্স। রেস্ট 30% এর কি অবস্থা? বাকি দেশের 30% যারা আমাদের সোশিও ইকোনমিক ইন্ডেক্সের একদম তলার দিকে, দিন আনি দিন খাই। হ্যাঁ, উই আর প্রাউড অফ দ্য ফ্যাক্ট যে ইন্ডিয়াতে অ্যাবসলিউট পভার্টি রিডাকশন হয়েছে। লাস্ট 30% নিম্ন আয়ের মানুষ, পভার্টি লাইনের মানুষ, তারা আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তাবেদারি করলে আয়ুষ্মান ভারত, আপনি পশ্চিমবঙ্গে থাকলে আমাদের গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম স্বাস্থ্য সাথী, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। 15% স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স, 30% রাফলি ভারতবর্ষে তা কারা কাভার্ড রয়েছে? লো পেইং পিপল। সুতরাং স্ট্যান্ডার্ড এবং লো পেইং কে যদি আপনি একসাথে অ্যাড করেন কত হয়? 45%। তাহলে হিসেবটা খুব সুন্দর। 55% অফ মিডল ক্লাস পিপল, যারা দরিদ্র নয়, যারা রোজগার করে, যারা মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, যে মিডল ক্লাসের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের এই $4 ট্রিলিয়ন ইকোনমি চলছে, যারা আমাদের ইকোনমিক ইঞ্জিনের মেইন ফার্নেস, সেই 55% ভারতবর্ষের আজকে কোন রকম কভার নেই। They are not poor in the solution towards it. সবকিছু ডেসপারেট নয়। এই যে বললাম প্রথমে যে 15টা দেশ আমাদের 10 বছরের এর মধ্যে স্বাধীন হয়েছিল, আমরা আর ইসরায়েল ছাড়া কারো কোনো নেই। আমরা জোরজার করে একটা সিস্টেম করে ফেলেছি। ওভারঅল হেলথ কেয়ার এক্সপেন্ডিচার এখন অত্যন্ত কম, বাট এই সিচুয়েশনের মধ্যেও আমাদের একটা মিনিংফুল সলিউশন বার করতে হবে। আমি আজকে ঠেকলাম, ও আজকে ঠেকবে, ও কালকে ঠেকবে। আমাদের এই ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা বারবার এর পুনরাবৃত্তি হবে যদি না আমরা ইন ডেপথ অ্যান্ড ডিটেল একটু সিস্টেমটাকে বুঝতে শিখি। নমস্কার। আমরা সত্যি স্যারের কাছ থেকে অলমোস্ট এন্টায়ার অ্যাঙ্গেলগুলো অনেকটাই
বুঝলাম বা জানতে পারলাম যে কি কারণে আমাদের সো কল্ড মিসিং মিডল, যেটা স্যার বলছিলেন নিয়ার অ্যাবাউট 50 to 55% মিডল ক্লাস পপুলেশন যাদের কোনো কাভারেজ নেই। তো এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি ডক্টর অচিন চক্রবর্তী স্যারের কাছে যাচ্ছি। স্যার, এরকম বিং আ ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা আপনার কাছ থেকে প্রচুর হেলথ ইকোনমিক্সের ক্লাস করেছি বা জেনেছি এর আগেও। তো এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে স্যার আপনি যদি আমাদের একটু শেয়ার করেন যে এমন কি সিস্টেম বা কি প্রাইসিং ইন্ডেক্স বা কি, যদি আমরা এমন কিছু সলিউশন মেটেরিয়াল কি আমরা কিছু ড্র করতে পারি যে আমরা ম্যাক্সিমাম যদি কাভারেজের মধ্যে আনা যায়, সুপার মিসিং মিডলকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। I'd like to thank the organizers of this panel discussion for giving me this opportunity to share my thoughts on this. Coming back to the specific questions that asked me, let me go back to Dr. Sarkar's intervention here, and he has raised a couple of very important points about private health insurance. So the first point that I would like to make is this. As health professionals, as public health professionals, I think the starting point should be a system which we call health system, where there are private players, where there is the government, so we have public providers. So there are different kinds of providers, and within this system, private care and the private consumers of private care with support from private insurance. That's a small part of this entire health system. That's the first point. And Dr. Sarkar has rightly said that, because given our distribution of income in India, it's unlikely that a very high percentage will go for private insurance. Because if you look at the macroeconomic scenario, we're talking about, growth. Growth is not, taking that kind of momentum because of demand deficiency. That means people don't have a lot of money to buy things. We have excess capacity in industries. So health insurance companies also, can't expect that it would operate on full capacity. That's the first point. But apart from that, private health insurance industry has certain features which is specific to the insurance as a commodity. And insurance as a commodity, we know that it has certain features. একটু বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, একদিকে হচ্ছে কস্ট, যেটা হেলথ কেয়ার কস্ট, যেটা প্রোভাইডার অ্যাকচুয়ালি ইনকার করছেন, এবং সেটা whether that cost is going to be passed on to the consumer or it will be covered by a kind of prepaid premium, and that will cover the bill. এই সিস্টেমটার জন্য একটা দরকার যেটা, সেটাকে বলে রিস্ক পুলিং। দ্যাট মিনস insurance company can make profit if you have a large pool of risks, because insurance company is buying risk from you at a price, and risk হচ্ছে একটা খারাপ জিনিস, সেই জন্য আমাকে পে করতে হচ্ছে। আমার রিস্কটা যেহেতু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিনে নিচ্ছে, সেই জন্য আমাকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকেই পয়সা দিতে হচ্ছে। So it's a bad rather than a good risk. So রিস্কটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিনে নিচ্ছে, এবার কিনে নিয়ে সে কি করছে, সে অ্যাকচুয়ালি রিইম্বার্স করছে যখন কন্টিনজেন্সি হ্যাপেন্স। এইবার কথা হচ্ছে যে যখন পুলটা খুব ছোট, তখন প্রিমিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, প্রিমিয়াম বেশি হচ্ছে। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ইফ ইউ গো টু দ্য IRDA সাইট, ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, IRDA সাইটে গেলে আপনি পাবেন এইরকম যে কতগুলো কোম্পানি আছে, কি তারা কতটা করে প্রিমিয়াম তারা কালেক্ট করছেন, কতটা রিইম্বার্স করছে, কতটা ক্লেম সেটেলমেন্ট করছে।
এই ক্লেম সেটেলমেন্ট এবং প্রিমিয়াম আপনি যদি কম্পেয়ার করে দেখেন, দে আর নট মেকিং লট অফ প্রফিট। Now that's the irony of it. On the one hand আমরা মনে করছি যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখছি অন্তত অন পেপার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইজ নট মেকিং এ লট অফ মানি। তাহলে কোথায় যাচ্ছে টাকাটা? তাহলে অবভিয়াসলি মনে হতে পারে যে এখানে কস্ট অফ হেলথ কেয়ারটা এতটাই, যেটা ডক্টর সরকার বললেন, যে সেটা কভার না করলে এটা সম্ভব না। কারণ আমার কস্ট প্রতি বছর বেড়ে যাবে, প্রতিদিনই বেড়ে যাবে কস্ট। And that's the basic reality of healthcare as an industry. Healthcare as an industry, সেটা কিরকম? সেটা ভীষণভাবে কস্ট ইন্টেন্সিভ হয়ে উঠছে ওভার টাইম। যে কস্টটা কিন্তু কোনো প্রাইভেট হেলথকেয়ার ইউজার তাদের পক্ষে বিয়ার করা আর সম্ভব নয়, সেই জন্য ইন্স্যুরেন্স আসছে। কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের পুলটা যতক্ষণ না বড় হচ্ছে ততক্ষণ প্রিমিয়াম কিন্তু কমানো সম্ভব নয়, প্রিমিয়ামটা বাড়তেই থাকতো। এই হচ্ছে রিয়ালিটি। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক কনস্ট্রেইন্ট আছে, যার ফলে ওই পুলটা আর এক্সপ্যান্ড করবে না খুব দ্রুত। আমি লাইফ ইন্স্যুরেন্স সব যদি অ্যাড করি, তাহলে যদি 100 হয়, তার 28 টাকা আসছে কিন্তু হেলথ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম থেকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কভারেজ যদি দেখি 10% বেশি। তার মানে হচ্ছে যে পার পারসন অ্যাকচুয়ালি প্রিমিয়াম অনেক বেশি কম্পেয়ার টু আদার ইন্স্যুরেন্সেস। তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক রিয়ালিটি ইন্স্যুরেন্সের। তা আমি সবসময় I would appeal to you, all the public health professionals, যেহেতু public health is a subject which is not entirely focused on curative services, কারণ সেখানে প্রিভেন্টিভ, প্রমোটিভ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং rather they are the most important thing as far as public health professionals go. সেই জন্য আমি অ্যাপিল করবো যে প্রাইভেট পাবলিক হেলথ প্রফেশনালস at least they should look at the, I mean, I'm not expecting that the private curative care providers will spend time to understand the health system in India, because health system in India, as I said, it's a complex of different kinds of providers. তার মধ্যে সরকার আছে, তার মধ্যে নানান রকমের বেসরকারি আছে, এবং নানান রকমের বেসরকারি of different qualities, and some of them are very dubious quality. এটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। Some of them are of very dubious quality, but still, because of what we call asymmetry of information between the provider and the user, এই asymmetry of information এর জন্য সেখানে একটা প্রিমিয়াম তারা চার্জ করতে পারে অনেক সময় কস্ট হিসেবে। জাস্ট একটু চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি যদি প্রাইভেট কেয়ারে আপনি যদি আউটপেশেন্ট হিসেবে যান, সেখানে কি 10,000 টাকা তারা চার্জ করে? কখনোই করে না, তারা 2,000 করবে ম্যাক্সিমাম। ডেকে নিচ্ছি, আমি আপনার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটো কথা বলবো, তারপর আপনি আপনার নয় অ্যাজ এন হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দুটো সমস্যা। এক হচ্ছে যেটা ডক্টর অনির্বাণ বলে শুরু করেছিলেন, যে ইনসিওর পেশেন্টদের জন্য বিলটা একরকম হয় যে কোনো হসপিটালে, আর যারা ইনসিওর থাকেন না তাদের জন্য বিলটা আরেক রকম। সো এটা কতটা সত্যি? আর দ্বিতীয়টা একটু অন্যরকম, এই যে ক্লেম সেটেলমেন্ট হতে এত দেরি হয়, রিএম্বার্সমেন্ট পেতে আপনাদের এত দেরি হয়, সো এটা তো একটা ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস ফর দ্য হসপিটালস। সেটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, বা সেক্ষেত্রে বেটার অপশন কি পাওয়া? স্যার প্লিজ। Thank you and good afternoon to all of you. আমার নাম জয়, আমি অ্যাপোলো হসপিটালের সঙ্গে 24 বছর ধরে যুক্ত, 2002 সাল থেকে জয়েন করেছি। সো ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট, বিকজ দ্য ফার্স্ট আন্ডাররাইটিং, যেটা অনির্বাণ একটু বললো, যেটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় বা হ্যান্ড লেন্স দিয়ে দেখতে হয়, the first underwriting was done by me but for National Medical Insurance. সেটা করেছিলাম আমি বোধহয় 1999, এবং সেটা খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি, এখনো সেই একই আন্ডাররাইটিং নিয়ে একটু অল্টারেশন করে বিভিন্ন প্রাইভেট গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্সগুলো তারা সেটা অ্যাডাপ্ট করেছে,
তার আগেই আন্ডাররাইটিংটা ছিল না। 1818 সালে যখন ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স প্রথম আসে, ফেলিয়ার হয়, তারপর IRDA রেগুলেশন আসে, এর মাঝামাঝি সময়ে এইগুলো সব চালু হয় যে কত বছর বাদে কোন রোগের চিকিৎসা করা যাবে, কত বছর ওয়েটিং পিরিয়ড থাকবে, এই সব জিনিসগুলো তখন আমি সেই সময় লিখেছিলাম এবং আমারটাই অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল। সেই জন্য আমার সঙ্গে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লিঙ্কটা বহু বছরের, মানে বলতে গেলে 25-26 বছরের। সো তারপরে অ্যাপোলো হসপিটালের লং জার্নি অ্যালং উইথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। সো আমি একে একে প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো দিই। যেটা অনির্বাণ বলছিল যে ইজ দেয়ার এ ডিফারেন্ট বিলিং সিস্টেম for insurance patient and normal cash paying patient or credit card paying patient? আমি বলবো হ্যাঁ, এটা সত্যি। তার কারণটা কয়েকটা। সত্যিটা কিন্তু অপোজিট এন্ডে সত্যি। কারণ আপনারা তো অনেকেই জানেন যে PPN বলে একটা বস্তু আছে, প্রেফার্ড প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক। প্রেফার্ড প্রোভাইডার নেটওয়ার্কটা কি জিনিস? এরা হলো কয়েকটি গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্সের কনগ্লোমারেশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইন্স্যুরেন্স। তারা একটা PPN বলে একটা বস্তুকে খাড়া করেছে, হুইচ ইজ অলসো অ্যাপ্রুভড বাই IRDA। এবং এরা কি করেছে, এরা প্রতিটা সার্জারি, প্রতিটা প্রসিডিওরের রেটগুলোকে আমাদের জন্য বিলতে দেওয়া হয়েছে। এখানে অ্যাপেন্ডিক্সাইটিস অপারেশন করতে গেলে যে রেট আপনার অ্যাপোলো হাসপাতালে হয়, সেই রেটই মণিপালে হয়, সেই রেটই সারা ভারতবর্ষের সব হাসপাতালে হয়, সেটাকে আমরা বলি PPN রেট। যে রেটটা খুবই কম আমাদের চোখে এবং এক্সিস্টিং হসপিটালের যে ক্যাশ রেটের তুলনায়। তাহলে PPN রেটটা কি? আমি বলছি, ফর এক্সাম্পল একটা অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের একটা অ্যাপোলো হসপিটালের রেট হলো PPN রেট, আপনারা গুগল সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন, 25 থেকে 30,000 টাকা হলো PPN রেট। এবং সেই 30,000 টাকার 25% পান সার্জন আর অ্যানাস্থেটিস্ট মিলিয়ে, এবং বাকি টাকা হসপিটালের ওষুধ পাতি, everything included into that. And if it is a PPN patient, you can't charge anything extra from the patient except that PPN amount. So there is a difference. কিন্তু যখন কেউ PPN ছাড়া কোনো প্রসিডিওরে আসে, PPN 100% কাভারেজ নয়, PPN ছাড়া কোনো প্রসিডিওরে আছে, which primarily a mixed procedure, মানে অনেক রকম কিছু আছে, সারা বডিতে অনেক কিছু ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম আছে, তখন কি হয়, তখন the things become different and the bill is becoming cash bill. That cash bill is exactly the cash rate what is the hospital offered and published in his website. The cash rate is being followed, এবং এই ক্যাশ রেটটা যখন আমাদের ফলো করা হয়, তখন আমরা কি করি, এই বিভিন্ন ওষুধ পাতি, ডাক্তার, সার্জারি, তাদের যে রেটগুলো আছে, বেড ভাড়া, সব কিছু মিলিয়ে একটা বিল তৈরি করা হয়। সেই বিলটা পেশেন্ট পার্টিকে দেওয়া হয় পেমেন্টের জন্য। যদি তাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পে করে, যদি তাদের ইন্স্যুরেন্স না থাকে তাহলে নিজেদের পকেট থেকে পেমেন্ট করতে হয়। So these are all few bare facts what I am talking about. এবং এর সঙ্গে আমি আরো কিছু কথা বলতে চাই যে ভারতবর্ষে কুণাল দা এক্ষুনি বলে গেলেন ইন্স্যুরেন্স মার্কেটটা সেরকমভাবে পেনিট্রেট করেনি। আরবান পপুলেশনে হার্ডলি 14% ইজ প্রাইভেটলি ইনস্যুরড, অ্যান্ড রুরাল or semi-rural population it's hardly 8% is insured. সুতরাং পুরো জিনিসটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন সেইটা যদি প্রথমত যখন এই আলোচনা শুরু হলো তখন একজন সবাইকে আগে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আপনারা সবাই মোটামুটি ডাক্তার আছেন, আমার মতো অডাক্তার মানুষ বোধহয় নেই বললেই চলে। তো যদি ভুল ত্রুটি কিছু হয় তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।
আমার যেটা প্রথমেই সঞ্জীব দা একটা উদাহরণ দিচ্ছিলেন যে একটা ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের একজন সিইও বা কাউকে একজনকে মারার কথা বলছিলেন। প্রথমত এই যে আলোচনাটা হচ্ছে, এই আলোচনাটা সময় থেকে এগিয়ে থাকা আলোচনা। আমাদের দেশের 70% 60% মানুষ ইন্স্যুরেন্সের আওতায় পড়ে না। তো যেখানে আওতায় পড়ে না সেখানে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের প্রধানকে মারার প্রশ্নই আসে না। মানে সে তো জানেই না ইন্স্যুরেন্স কি। বহু জায়গায় আছে গ্রামে গঞ্জে ইন্স্যুরেন্স খায় না, মাথায় দেয়, তাই জানে না। তো এগিয়ে থাকা আলোচনা কিন্তু খুব জরুরি আলোচনা। প্রথমত ডাক্তার সরকার আমার পুরনো বন্ধু দাদা, উনি থাকলে হয়তো একটু অপ্রিয় প্রশ্ন আমি করতাম, উনি একটু হয়তো খারাপই লাগতো। বেড নিয়ে কথা হচ্ছিল যে একটা কর্পোরেট হাসপাতালের একটা বেড তৈরি করতে খরচ লাগে 50 লক্ষ টাকা। কর্পোরেট হাসপাতালকে এখন ফান্ডিং কর্পোরেট হাসপাতালের মালিকরা করে না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা শহরে প্রায় 13টা কর্পোরেট হাসপাতাল আছে। সাম্প্রতিক একটা টেক ওভারের ফলে সেই 13টা হাসপাতাল চালাচ্ছে 3টে গ্রুপ, এবং বাদবাকি মাঝারি ছোট কতগুলো হাসপাতাল আছে সেগুলো তারা কিনে নেবে, আজ নয়তো কালকে কিনে নেবে। চতুর্থ বা পঞ্চম গ্রুপ চলে আসবে, তারা কিনে নেবে। মানে 4টে-5টা গ্রুপের মধ্যে এই 15-16টা হাসপাতাল, যেগুলো মোটামুটি কলকাতার বাঙালিরা যায়, যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালিরা যায়, এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালিরা যায় কারণ তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে এই জায়গা থেকে যে আমি সর্বশ্রান্ত হয়ে যাব, কিন্তু আমি সরকারি হাসপাতালে যাব না। সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের আমি প্রাইভেটে দেখাবো, কিন্তু সরকারি হাসপাতালে আমি ভর্তি হব না, আমার ইজ্জতে লাগবে। তাই তারাও একই রকম ভাবে তারা আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারে তাদের আর্থিক অবস্থা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবে। তাদের যেটুকুনি পোস্ট অফিস রয়েছে ভাঙবে, সেভিংস ভাঙবে। এবং এই 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 যে যে প্রসঙ্গে বলছিলাম 13-14টা হাসপাতাল 3টে বড় গ্রুপ দখল করে নিয়েছে, তাদেরকে কিন্তু একটি বা দুটি করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল জায়েন্ট, যারা ছোট ব্যবসা শুরু করে বা মাঝারি ব্যবসা শুরু করে বা যারা স্টার্ট আপ শুরু করে, তারা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বলে একটা কথা জানে। তো তৃতীয় একটি পক্ষ তাদেরকে ফান্ডিং করছে। আমি জয়দা আছে, আমি অ্যাপোলোর কথা বলছি না, অ্যাপোলোর একজন ফান্ডিং একজন ছিল, সে চলে গেছে এখন। এবং তারা বেঁধে দিচ্ছে 5 বছর 10 বছর, তাই তো এই টার্গেট বেঁধে দিচ্ছে, কত পার্সেন্ট তুলতে হবে সেটা ঠিক করে দিচ্ছে। মাঝখানে সব থেকে বেশি নিপীড়িত যে সম্প্রদায় হবেন আগামী 10 বছরের মধ্যে, সেই সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে চিকিৎসক। চিকিৎসকরা এই মুহূর্তে কলকাতা শহরে, কলকাতা কেন গোটা রাজ্যে প্রায় 6000-এর মতো এমবিবিএস আসন হয়ে গেছে। ডাক্তার এবং রোগীর রেশিও, যে রেশিওর কাঁদুনি আমরা গত 10 বছর ধরে গেয়ে আসছিলাম যে আমাদের এখানে ডাক্তার নেই, ডাক্তার নেই, ডাক্তার নেই, এখন একজন ডিএম কার্ডিওলজিস্ট বেতুয়া ডবরিতে যাচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে প্রায় বান্দোয়ানে যাচ্ছে, কারণ তাকে সে এর আগে সমাজ সংস্কার করার জন্য আর তার বাবা মার কথা বজায় রাখার জন্য যেত, এবং মনের মধ্যে মাঝে মাঝে বিএমডব্লিউ কিংবা মার্সিডিজ গাড়ি চড়ার পরে যেটুকুনি মনের মধ্যে একটা কিকব্যাক আসতো যে আমি গ্রামের জন্য কিছু করলাম না, 6 মাস অন্তর একবার গ্রামে যেতেন। এখন তিনি বাধ্য হয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। কোনালদা বলছিলেন 130টা ক্যাথল্যাবের কথা, 170টা ক্যাথল্যাব হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। ডাক্তাররা পিছবে, তার কারণ হচ্ছে কি 3টে বা 4টে কর্পোরেট, যারা এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষের কর্পোরেট হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারাই হাসপাতালগুলোকে পরিচালনা করবে, তারাই ঠিক করে দেবে কত বেতন হবে, কি প্যাকেজ হবে, কাকে রাখবো কাকে রাখবো না। আর তাদের ঘরে জমা পড়বে লম্বা লম্বা ডিএম, এমসিএইচ, পোস্ট অফিস সমস্ত সিভি জমা পড়বে। আমি আমার নিয়ন্ত্রণে, আমি আমার নিয়মে তার কি বেতন হবে, তার কি সুযোগ সুবিধা পাবে তা ঠিক করব। এবং যদি তুমি না করো, এখন যে সে অপশন পাচ্ছে পরে সেই অপশনটা পাবে না, তার কারণ তার কাছে লম্বা সারি রয়েছে। একটা সময় আরেকজন বলছিলেন, বলছি এটা এমন একটি ইন্টারেস্টিং টপিক যে শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না, আলোচনা চলতেই থাকবে। আলোচনায় আমরা প্রচুর জিনিস পেলাম, নতুন নতুন বিতর্কের জায়গা তৈরি হলো, তার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে আমরা আলোচনা করব। এবং
অ্যাজ এ পাবলিক হেলথ অর্গানাইজেশন আমরা নিশ্চয়ই নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করব। তো ওভার টু দ্য চেয়ারপারসন, স্যারদের বলছি আমি সেশনটা কনক্লুড করার জন্য। Actually, we are running behind the schedule, more than 1.5 hours. So this is very interesting topic. Though I am in insurance sector, but I was working in ESI, Employee State Insurance. In our organization, we offer unlimited medical benefit to our insurer, those who are member of ESI. So, yet we are a profit-making organization. Also, I have seen CGHS also giving insurance benefit to their employees and their families. So, after initially when ESI was there, the patient goes to the hospital where we refer and initiating that tie-up program. The corporate hospitals comes before ESI corporation to get patient from them. The situation is now like that. The patients are benefited also from corporate hospital services. But if they give services at the rate of ESI in corporate hospital, why not for the other insurance persons in the corporate hospital? So, and also at the same time, I thank Vishwajit Babu that he raised a very important issue, that a silent revolution came in the health sector, that few corporate sector is controlling and take over the hospitals of West Bengal. Not only West Bengal, throughout India. 2 or 3 outside that. Here, the 100% foreign direct investment in health sector, nobody knows it. What is going to happen in future? They will dictate, they will select the price of health care in our country. This is very alarming situation. So, I think Indian Public Health Association will take this issue in appropriate forum with some suggestion, positive suggestions, so that our people will get health benefit. করতেই হয় যেটুকু এই আলোচনার মাধ্যমে বেরোলো, that health insurance হাই কস্ট তো রয়েছে, যারা কমপ্লেক্স পলিসি টার্মস অনেক সময় এত খুদে খুদে লেখা থাকে মানুষের পক্ষে পড়ে বোঝাই যায় না কি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস। There are claim rejections, inadequate coverage, এগুলো সবই থাকবে, but we have to come to a solution. The solution আমরা করতেই পারি increased consumer education, there should be regulatory reforms, technological adoption, and obviously preventive care and public health. And IPHA may take a leading role in this forum also for health insurance. আর এর সঙ্গে বলতে চাই যে রিগার্ডিং দ্যাট এই হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমাদের জিএসটিটা অনেকটা ওয়েভ হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন along with IPHA West Bengal branch has taken an initiative in writing letters to the government of India, and Sujit sir was one of them to take such initiatives for waiving of GST from health insurance. So thank you all. Thank you, sir. So we are moving on to the felicitation. I would request our respectable chairpersons, Dr. Surajit Ghosh sir and Dr. Kaushik Mitra sir, to please felicitate our respected panelists. First, to Professor Achin Chakraborty sir. Chief Executive Officer, Science, Health Science, Adams University, Vice President and CEO, Apollo Hospitals.
Mr. Bishwajit Das, Dr. Anubhav Dolu, Assistant Professor, Barashat Government Medical College. Speaking on the management of osteoarthritis, recent evidence-based approaches. Thank you for giving me this opportunity to present this morning topic in present of this august audience. So I'm of the OA changes in OA in India, and it found 20.24% the combined pool prevalence in India. And the risk factors, the right side one is the Indian risk factors which was documented, and interestingly among the all risk factors, among the advancing age, female sex, lower socioeconomic status, limited education, previous knee injuries, increases body mass index. One or two paper also use the use of western style toilet increases the weight. But that is something very interesting and some finding. And what is the comorbidities in the osteoarthritis as the age also increases in the OA patients? So the comorbidities in the pool prevalence of the thyroid disorder, depression, back pain and dyslipidemia and hypertension increases among the OA patients. Very recently published, October 2025, recently published BMT meta-analysis. They compared the different exercise program and what is the evidence behind that. Next, to Dr. Shabana Rose Chaudhary. Please give a round of applause. Thank you, ma'am. Dr. A.L. Shah Memorial Oration 2025. I would request our honorable chairpersons to please come to the dais. First, Dr. Shobhavitra Ghosh, ma'am, National President of Indian Public Health Association. Please give a big round of applause. Next, Dr. Deepika Shu, ma'am, Vice President, East Zone, IPHA. Ma'am, please come to the dais. He earned DPH and DTHH from Calcutta University. He worked in the Plague Research Unit of All India Institute of Hygiene and Public Health 1949 to 50, then in Southeastern Railways as Sanitary Superintendent 1950 to 55. He joined the Department of Epidemiology, All India Institute of Hygiene and Public Health, where he served for 21 years, retiring as professor in 1976. Dr. Shah contributed significantly to public health and epidemiology, notably through health service across 9 community development projects. He was a respected teacher known for his generosity and amiable nature. After retirement, he taught epidemiology at Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. A long-time member of IPHA, IMA and ISCA, he served as associate editor and later editor of Indian Journal of Public Health and also edited Pure Health IMS Journal.
He passed away on 14 December 1988, leaving behind his wife, 2 sons and 2 daughters. This oration was established by his son. I request now my co-chairperson to read out the biodata of our orator. Thank you. On this than in the audience. But when they are covered in such a way that such and such conference happened. And we recently, or just two days before, we debated about medical profession, pros and cons, how it should be. So that is a sorry state of affairs, but let us go to the topic. So I am looking at 40 years of my work in the field of HIV/AIDS and how it has revolved or revolved. So this was the first medical camp much before the first HIV cases were diagnosed in 1982. I never knew that what I was doing was something unique or something new. But when working in the JJ hospital compound with at the skin and STD department, where I used to see every day about 100 patients coming with STD to me, out of which almost 88, 90 people were male, 8 or 10 were female. Hardly anybody was a sex worker. But every male will come and tell me that he had visited to Red Light. So I talked to my head of the department, sir. Lot of people are coming and they are getting instructions from the Kamatipura, like in you have Sonagachi here. You have Kamatipura and Falkland Road in Mumbai. So we should do some work there. So my HOD said, sit down, do your work. That is not our work. That is outside our hospital compound. But I said, no, that is a challenge and let us go. So I worked there. And then after I wrote letter to the then Prime Minister Indira Gandhi. I said, Madam, you are the first female Prime Minister of this country. And this is the condition of female in our country. And those days were really different. Whatever we used to write, that used to be acted upon. And I got a huge letter. I was hardly 24, something that time. But I got a huge letter from Government of India that we will do this thing, that thing. Now, what has happened in 1985, there were triple revolution in the evolution. So I will go one by one revolution. When we talk about evolution and revolution, this was my first evolution. First evolution was getting married in 85. And the second evolution was starting HIV awareness campaign in 1985. And when I started campaign, I never realized that I am doing something new. And I never realized that I will be criticized for doing something new. So next day, the newspaper covered that AIDS danger not recognized in India. And I started getting call from my superintendent, dean, director, what nonsense you are talking. Or you young people talk anything, you go here and there, you hear, and you think that American disease will come to India. So after 2-3 abusers, I said, sir, I have taken a public stand. If you have guts to go publicly and say that what he is talking is nonsense, why you are abusing me privately? The third revolution or evolution happened, I got a daughter. And that was all in 1985. When my daughter grew up a little bit, about 7 or 8 years old, and when she realized that pregnancy happened for after 9 months. So she asked me, Papa, you were married in 1985 and I'm born in 1985, how is it possible? So I had to explain to her that there was a gap of 10 months between my marriage and her birth. Then we look at what has happened in 4 decades. First HIV awareness campaign and first HIV case were diagnosed in 1985. However, the first infections were detected and established properly only in 1986. And first AIDS case was also diagnosed by 2-3 other doctors. But being a very nice Prime Minister, what he did, as soon as his intervention ended, he went to Hotel Taj, he said all those people who assisted me, and I thought it's a great idea. So as soon as he called us that in the hall, and sir, I have something. Nobody can stop me. Our Chief Minister was sitting next to him. So he said, yes, young man, what is it about? I'm young now also, but that time I was very young. So they said, what is it about? So I said, sir, I don't know anything, but I'll talk. Next day morning, Chief Minister called, Health Minister called, Health Secretary called Director called Dean called me. I said, what are you doing? Why will you complain against us? I said, sir, I will not complain. I said, nothing is done. So make a project, make 2-3 pages, give it to us.
public health department. He said, no, I will call the National Institute of Virology. They called, she come and she collected the blood sample. She said, no, what do you know? You are a young man. USA, NIH, CDC Atlanta, and they took 1 year to declare that it is very positive. So it is such a bureaucracy. And then, when the patient comes to us, with a lot of problems. Should I marry? Should I have a child or not? Sometimes when the patient enters the bedroom after marriage. So that kind of situation a doctor has to deal with, and I cannot say that each different partner will be solved by a problem is solved by different specialties. So when we look at the first AIDS clinic in Mumbai, or that was next generations. So this campaign was gone, that Save Our Mothers campaign, that was children of sex workers, where they don't have others. So what there is that kind of campaign, and that was judged as one of the 10 best campaigns globally. So this skin department, HIV positive lady, nobody wants to deliver in gynecology department, no, refer to skin department. So I said, okay, as a Indian I have learned how to deliver baby. So I said, okay, I will deliver. I will call gynecologist, I will tell them how I am delivering, and though I am not expert, you are expert, next delivery you can do that. Yes, and just started doing that. So neurology cases, blood transfusion cases, all every department, and thus the JJ became the center of kind of governance in HIV. So HIV baby died in 1989, the next evolution happened. Here of the holy cows, this Amar Anthony Cinema was there already, and we were thinking that how do we go about? Then our warnings in India for 6 million people, but that time 1 million people. And 1 million people means that many kind of sexual activities are happening. And we were not bothered about that. So when it was covered in Washington, we realized that time that HIV positive person was not treated properly. In Goa, one person who went to donate blood to save somebody's life, that blood was found positive because we had a and so that means HIV positive person could have been jailed, and Goa had an act called Goa Public Health Act. So we needed to do something, otherwise every Tom, Dick, Harry who is found HIV positive will be put in jail. But there has to be a bill, or there has to be some kind of law to prevent discrimination of HIV positive people. Otherwise people will not know something. And HIV will spread many fold if we do not give them immunity care. But how many times, how many years it took to get after 28 years of the fight? Nothing comes so easily, and even my brother said, and I went to Goa in 2018. Things were also the same. People were saying, he has done something, she has done something, let them get HIV, let them die. But what is the point of a child who is caught in the crossfire? And therefore we said, so doing elective C-section reduces 50% transmission, and preferably no breastfeeding or modified breastfeeding. These 3 concepts, removing breast milk, expressing breast milk, swimming and giving, by that the virus dies. HIV virus is so pregnant women together and tell them about that, because we didn't have time to one-to-one. Then cost of testing was high, everybody was saying, no, testing we cannot do for everything. We do pool testing, because positivity was only 1%. So you can pool 10 sample or 5 sample, do test, if 1,16,000 tests and find about 2,100 women positive. And saving those women to child transmission, even at that time, the safety rate we did. So what happened? What IPHA says, that so if we keep on doing the same experiment and think that no, things will automatically change, it will not happen. So every time we need different experiences. So what we did, if the sex workers are not coming to JJ hospital, what do? We talk to them, we ask them to come inside the van, do their testing, have question and answer session, and we take cases there and then. And everything was done in the van, and we started such kind of van in Mumbai, Pune, Kolkata, and Sangli, and Latur. So at that time, we looked at 1800-year-old treatise, Kama Sutra. Kama Sutra was Vasayana, and he had put up 64 sexual postures. So I coined a slogan which is called many postures with one better than one with many. Because when we talk to men, going to the sex workers, they said, sir, like we change our khane ka menu, we change our clothes, we change our partner.
So we want to change, but don't change part, change conduct. So that way it was acceptable because we providing change but not giving them STDs. And then I said only working on the sex workers will not be a solution because there are other sex workers apart from the red light area, Thailand, Pokhara and Maharashtra. So that became international publication. But what happened? HIV went up and then started going down, and now again started going down. So it is a current scenario where HIV is going up, and what are the gaps? Gaps are because we are not able to provide home-based testing. Home-based testing of pregnancies allowed, general Z. Those are not exposed to this high-profile campaign. And after the HIV treatment came in, even in NACO or state health program, the prevention has taken a backseat. Intervention has taken a backseat. The total budget for prevention is less than 2% of the total budget of HIV. So you can imagine that prevention is not happening. And therefore, again HIV is going up, again STDs are going up. So innovations are required because if that kind of campaign was there fitted for that time, now we need to go through your Facebook and different Insta programs and create awareness to them. So social media becomes important. Lot of sexual activities are currently happening not through red light area. They are happening through apps, Tinder, Grindr, etc. And it is app like Raat Gayi Baat Gayi. In at least red light area concept, you could do a contact tracing. Go there, test them, find out who is positive. But contact tracing is not possible in Tinder, Grindr. After 25 years of survival, despite having HS. So major challenges remain. Most common those challenges. Lack of trained and committed workforce and ART centers, sometimes dropout from ART centers. Management of co-infections become very problem sometimes. Multiple registered CP and HDRTT, FDRTT. As it is oration, there is no question from audience or from chairperson. So thank you very much. To felicitate our change as a now it's time to felicitate our orator on behalf of Indian Public Health Association. I request the chairpersons, the stalwarts of IPHA, Dr. Shambhamitra Ghosh, the secretary, the president, and Dr. Deepika Shur, the vice president. Towards our inaugural session. And I'm proud to have amongst us the dignitaries, the leaders of IPHA and the guests all there. So I request one by one on the stage. I request one by one the leaders and dignitaries of the dais. I request first Dr. Shambhamitra Ghosh, the President of Indian Public Health Association, to come to the dais and take the chair. Then now I request Dr. Surajit Ghosh, the President of IPHA West Bengal State Branch, to come on the stage. Next I request the Chief Guest of today's function, Dr. Shapon Soren, the Honorable Director of Health Services, Government of West Bengal, and very dynamic IPHA person also. Now I request Professor Dr. Manoj Kundu, the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health and RLTRI, and Senior Regional Director of Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. Sir, please take the dais. Now I request Professor Dr. Anjan Odhikari, the Medical Superintendent cum Vice Principal of the oldest institute of Asia, the Medical College Kolkata. I request sir to be on the dais, please.
Professor Dr. I now request Professor Dr. Arun Chakraborty, the Dean of Student Affairs, Medical College and Hospital, to be on dais, please. I request Professor Dr. Kaushik Mitra, the Secretary General of Indian Publishers Association, to come to the dais, please. I request Dr. Deepika Shur and Dr. Tamde, the Vice Presidents of Indian Publishers Association, to be on the dais, please. This one at the second row chair, I see. I request the Professor Dr. Moushmi Basu, the Treasurer of IPHA Headquarters, to be on the dais, please. Now I request Dr. Jayanto Shangal, the Additional Superintendent of Medical College Kolkata, on the dais, please. And last but not the least, Dr. Shonji Bondobadhyay, the convener of the program, please on the dais. So without wasting much of time, I request our members, young dynamic members, to welcome our dignitaries and the guests and the leaders one by one. Rajesh sir. Sir, I request to welcome the President first, Dr. Commemorated Ghosh. First of all, to the President of Indian Publishers Association, Dr. Soumyamitra Ghosh, while Dr. Rajesh Dey, Assistant Professor of Malda Medical College. Next by Smita Bhuiya, by Dr. Ankush, to the President of IPHA West Bengal State Branch, Dr. Surajit Ghosh, by Dr. Ankush Banerjee. Now I request Dr. Rajdeep Shaw to welcome our Chief Guest, Dr. Shobhan Soren, the Honorable Director of Health Services, Government of West Bengal. I request Dr. Devan Poddar, the Assistant Professor of Raiganj Government Medical College, to welcome the MSDP of Medical College Kolkata, the host institute, Professor Dr. Anjan Adhikari. I request Dr. Rajesh Dey to welcome our Secretary General of IPHA, Professor Dr. Kaushik Mitra. Now I request Smita Bhuiya Madam to welcome Professor Dr. Manoj Kundu, the Director of All India Institute of Hygiene and Public Health, and Senior Regional Director, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. Now I request Dr. Ankush Banerjee to welcome the Vice Presidents of IPHA, Dr. Deepika Shur and Dr. Tamde. I request Dr. Rajdeep Shaw to welcome the Treasurer of IPHA, Professor Dr. Moushmi Basu.
request Dr. Devanand Poddar to felicitate, not welcome actually, because he is the host, Dr. Sanjeev Bandyopadhyay, the convener of the program. I request Dr. Rajesh De to welcome Professor Dr. Arup Chakraborty, the Dean of Student Affairs. Every time I mistake because he is very own, very core to the IPHA. And I request Rajdeep to welcome Jayanta sir, Dr. Jayanta Sharma, Additional Medical Superintendent of Medical College Kolkata. We are delighted to have amongst us the editor of IPHA, the managing editor of IPHA, the other editorial board members, along with IPHA headquarter Central Council member, Dr. Rama Bhuiya also. A big hands for all the dignitaries on the dais and off the dais. Now it's time for the official welcome address. I request the Secretary General of IPHA for giving the welcome address. I welcome you all to the 70th Foundation Day of Indian Public Health Association. And this is the ceremony only for the members of the association. We are celebrating here in the oldest medical college of Asia. আর বেশি বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইছি না, আমারও খিদে পেয়েছে, আপনাদেরও খিদে পেয়েছে। এটাই হচ্ছে আসল কথা। শুধু দুটো কথা বলবো, আমরা আইপিএইচ এর সঙ্গে আইপিএইচ এবং বিএমজে এর কোলাবোরেশনে একটা অনলাইন ভার্চুয়াল অ্যাক্টিভিটি শুরু করেছি। You will be definitely knowing it in further details, and we have launched our new website which will be shown to you. That's all from me. আর সময় নষ্ট করব না। Thank you all and I welcome you all. So before going to the presidential speech and the speech from the chief guest, I request all the dignitaries on the dais for the lamp lighting ceremony, official lamp lighting ceremony. I request the president along with all the guests to come forward for the lamp lighting ceremony. The official lamp lighting ceremony of the IPHA Foundation Day. I request all the dignitaries on the dais for a photograph, please. হ্যাঁ ঠিক আছে, এইটাই অন্য আর আছে। A group photo. Thank you so much, all the leaders and guests of today's event. Now I request Dr. Soumya Mitra Ghosh, the President of Indian Public Health Association,
to give her presidential address on the occasion of commemoration of 70th Foundation Day of IPHA. Good afternoon. Honorable dignitaries, esteemed members of IPHA, distinguished guests, friends and colleagues. A warm greetings to everyone present here on this joyous occasion, the Foundation Day of Indian Public Health Association. Today, we stand not only to commemorate a milestone in our association's journey, but also to renew our shared vision. The health is the foundation of national progress and human dignity. Remembering the origins of IPHA, Indian Public Health Association or IPHA was founded in 1956 at a time when India was still a young nation. Our founders, stalwarts such as Dr. B.C. Dashgupta, Dr. M.S. Chadda and other early visionaries recognized that the newly independent nation could not achieve prosperity without investing in the health and welfare of its people. They envisioned IPHA as a forum for knowledge, collaboration and advocacy, bringing together public health practitioners, teachers, researchers, administrators under a single banner, united by the belief that public health is a social movement, not just a medical discipline. Over nearly 7 decades of IPHA has grown into a national network of professionals committed to advancing health equity, influencing policy, and nurturing generations of public health leaders. Our flagship publication, the Indian Journal of Public Health, remains one of the country's most respected peer-reviewed platforms for research and policy dialogue. If we trace the history of Indian public health, we find that each decade brought new challenges and new opportunities to learn. The foundational era, 1950s to 70s, this was the age of nation building through health. India launched the National Malaria Eradication Program, smallpox and leprosy control drives, and expanded family planning initiatives. The PHC concept was institutionalized, taking health service closer to the rural poor. Public health then, mass campaigns and basic infrastructure, the beginning of a systems approach. The expansion era, 1980s to 2000, health became more integrated, the MCH and later RCH programs broadened our scope. The first national health policy, 1983, recognized preventive and promotive health as national priorities. Public health teaching expanded and NGOs and communities began to play a visible role in implementation. The reform era, 2000 to 2020. With economic liberalization came structural reforms in health delivery. The National Rural Health Mission and later National Health Mission strengthened primary health care, created ASHA workers and improved accountability. India's public health success, elimination of polio, dramatic reduction in infant and maternal mortality and universal immunization coverage stand as testimony to this period. The resilience era, 2020 onwards. The COVID-19 pandemic transformed global and national perspectives. It reminded us the public health is national security, that surveillance, behavior change and community trust are as important as technology. India's achievement in vaccine development and digital vaccination tracking were remarkable, but so were the lessons about workforce preparedness, health literacy and investment in public health infrastructure. IPHA's continuing role has remained the conscience. IPHA has remained the conscience and compass of Indian public health.
We have advocated for evidence-based policy, equitable health access, and ethical practice. Our conferences, workshops, and training initiatives continue to shape young professionals across disciplines, from epidemiology and environmental health to health communication and management. But, my friend, the future will not reward preservation alone. It will reward innovation. Our challenges before us are triple burden of disease, communicable HCV and infectious disease, climate change, persistent inequalities between the urban and rural population, mental health and social well-being emerging as national priorities, a shortage of trained and empowered public health professionals, particularly at district and sub-district levels. These are complex, interlinked. It is really great pleasure for me, one of the members of this IPHA, to stand before you and to discuss something about the situation of the health. It is we are in between the lunch. It is too late, near about 3, and I have a meeting also at 3 p.m. So I will not extend my stories because I love to tell the stories. As Sir said in his last word, public health is not negotiable. And with the public personnel, it is our responsibility to make the public health non-negotiable. Because public health can change the scenario of the system. If sir don't mind, I want to speak in Bengali in few minutes. Just take your valuable time. জনস্বাস্থ্যে জনগণের অংশদারিত্ব যেমন দরকার, জনস্বাস্থ্যে যারা আছেন তাদের প্রত্যেকটা ইনপুটস ক্যান ইমপ্রুভ দ্য সিচুয়েশন। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলের পাহাড় থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের পাহাড়, আমাদের দ্বীপের প্রত্যেকটা জায়গাতে যাওয়ার চেষ্টা করি, যেখানে আমাদের যেসব ওয়ার্ড 5 or 3A ইনএক্সেসিবল, অ্যাফোর্ডেবল যেগুলো ব্যাপার থাকে তার ল্যাকিং আছে। এবং আজকে আমি শুধু ভালো লাগার কথা বলব। আমার অযোধ্যা পাহাড়ের যে দুটো বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কাজ করে, medical officers, nursing, they have averted 100% death of the malaria. আমার পুটিপাড়ি বলে একটি PSC আছে। No one can imagine what change they have made. There was 70% home delivery 3 months back, and just now in this situation they have just reversed the ratio. 80% of the institutional delivery and 20% of the home delivery, and by just যেটা আমরা জনস্বাস্থ্যে জনগণের ভাগিদারিত্ব বলি, সেটার এক্সাম্পল এমএলএ সাহেব বললেন, আমি হুইপ দিলাম প্রধানকে, আপনার তরফ থেকে কোনো হোম ডেলিভারি সার্টিফিকেট বেরোবে না, বাই হুক অর ক্রুক ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি। এবং অদ্ভুতভাবে অগ্নিশ্বর, আমাদের এই জেনারেশন মধ্যে অগ্নিশ্বর সিনেমা দেখে না, সাদা কালো উত্তম কুমারের চিত্র, ডাক্তার নিয়ে, তারা 2 জন ডাক্তার, 4 জন নার্স, they have done thousands of delivery in last 3 months. আমাদের কোরা কাটি বলে একটি জায়গা আছে, if you have to go there, you have to spend 45 minutes in the lunch, তারপরে আবার 45 minutes in the vehicle, then you have to reach, সেখানে আমার ছেলে মেয়েরা ডেলিভারি করে। আমাদের সিটং বলে একটি জায়গা আছে, নেম ইটসেলফ ইজ এ
খুব অপমানজনক, মানে যেখানে মানুষ থুতু ফেলে সেখানে আমার ডাক্তাররা কাজ করে। আমি এই রিসেন্টলি গত বছরে ভাই ফোঁটা নিয়েছিলাম আমি ঝাড়গ্রাম, এবারে ভাই ফোঁটা হয়েছে আমার অনুপনগরে। আমার ভাই বোনেরা সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছে, সুতরাং আমার ভাই ফোঁটার জন্য আমাকে ঘরে বসে থাকতে হয় না। আমি তখন গিয়েছিলাম উত্তর দিনাজপুর। So before going to the next speech, I request the dignitaries and the leaders to felicitate the Lifetime Achievement Award on behalf of the IPHA West Bengal State Branch. I request the IPHA West Bengal State Branch President and Secretary to come forward, along with the National President and National Secretary General and all the guests over here. So Professor esteemed Lifetime Achievement Award is conferred Dr. Deepika Shur in recognition of her colossal contributions in the field of public health as well as community during the occasion of the commemoration of 70th Foundation Day of IPHA at Medical College Kolkata on 8 November 2025. A big hands for Dr. Deepika Shur. I request all the dignitaries to take the seat. I request now Professor Dr. Panash Kondu, the Director of All India Institute of Hygiene and Public Health, to say a few words for the delegates. And we are proud to have amongst us Dr. Shantu Shobuj Das, the Director of NIRB ICMR Kolkata. I request sir to be on the dais, please. Very good afternoon. Hello. Yes. Very good afternoon to all of you. Respected dignitaries on the dais, I've seen the experts of the IPHA in the galleries also. So, on behalf of All India Institute of Hygiene and Public Health, as a director of IPH, I am really honored and privileged to be part of this 70th Foundation Day of the Indian Public Health Association. Actually, I am also the live member of Indian Public Health Associations for since last 30 years. At that time, when I was a student, Professor esteemed was the director, professor and dean, and he inspired us to be the member. At that time, he was the Secretary General of the IPHA, and he inspired us, all the students in fact who were studying at that time, to be the member of Indian Public Health Association. And now I am really privileged to be here on this inauguration day of 70th Foundation Day. Though I
was associated with the various conferences, state level, national level, IPHA I have attended. But certain years I was out of West Bengal and I could not attend especially the state conferences. But I'll be happy to be associated with again effectively. Of course, I am the member of the IPHA, but it is to be effective in the IPHA. And on behalf of the IPHA, I can also commit that I will collaborate with the IPHA in every occasion whenever there is a need from the Indian Public Health Association. Regarding the contribution, like all India Institute of Hygiene and Public Health, there are many students, they pass out students from this institute, and I was just having the discussion with the Secretary General. He was telling that 80% of our members from the IPHA Kolkata. But at that time, initially, all the members were from the All India Institute of Hygiene and Public Health, but after that, there are many colleges which are studying the MD community medicine courses. So now, at least we can see there are huge number of public health professionals in the entire country, and also there are huge number of members in the IPHA. So I wish that President and the office bearers of the IPHA to grow this IPHA as like the premier public health professionals association in India. So if you see that in the area where we can collaborate, as per IPHA Kolkata can collaborate with the IPHA. Like we train the students, we have our different training programs, different courses. So we also want that eminent experts in the field of public health who is the member of IPHA in the association can contribute in our academic activities also. Another is that in the research areas, I was just discussing with Dr. Aditi that in the research area we can also collaborate, like the different public health research and initiatives is being done by the IPHA. So in that area also we can collaborate with IPHA. And then also to conference like pre-conference workshops and seminars that already we had done. And recently we will be doing one pre-conference workshop with the IPHA also. So some pre-conference workshops can be held in IPHA Kolkata. So that way also I can collaborate with IPHA. And in the operational aspects also, when there is a need in the different public health interventions, like IPHA is already doing at the national level during public health emergencies, during public health surveillance program, evaluation program. Recently I have sent my team for the central review mission. I have sent my team for the different outbreaks investigations in the country wherever there is a problem. So in that areas also I need to take the expertise help from the IPHA members who will be willing to contribute in these different public health interventions in the country. And another important area, like we are doing the public health emergencies management workshop to build up the capacity of the district health officers of the entire country. We have already initiated 4 to 5 batches we have completed. So our target is that we'll be doing the capacity building the entire country's district health officers. Recently we have initiated the IPHA programs also, field epidemiology training programs also. So that I have introduced. So in those areas, we need also the expertise, because I now have seen that one of the experts in the HIV was excellently deliberated, is the oration that was really nice. So we want this sort of expertise in this public health teaching. Without wasting, I just want to conclude that from the heart I can say IPHA is committed to contribute in the different activities and also associate and collaborate with the Indian Public Health Association. Thank you very much. Thank you so much, sir. So now it's time to felicitate Dr. Shanto Shobuj Das, the director of ICMR Nirbi, Kolkata. I request Dr. Sanjeev Bandyopadhyay and Dr. Rajesh De to felicitate Dr. Das. So now I would like to also request Professor Dr. Anjan Adhikari, the Medical Superintendent and Vice Principal of Medical College Kolkata. He is a member of IPHA also. Sir, please address the audience, and after that we shall launch our newly made website. So please be a few moments. Good afternoon. Respected President and General Secretary of IPHA, other dignitaries on the dais,
respected colleagues, faculties, and my beloved students. For a long time, I am life member of IPHA. I studied my post-graduation in MGI Sevakra, and my co-guide was Professor B.S. God, one of the excellent public health specialists and professor of community medicine. So I had experience. What do you mean by public health? What is community medicine? What is its excellence? How it can be innovative? How can it be important in the real development of the society? Previously, I was related with Maharashtra branch of IPHA, IPHA, in the preventive and community medicine. But after coming here for a long time, I don't have any communication with the organizations. দুঃখজনক কিছু বিষয় বলি আর কি, সেটা হচ্ছে পলিসি মেকিং এ আমার এই যারা এক্সপার্ট তাদের কোনো রোল নেই। মেডিকেল কলেজ ডেভেলপমেন্ট, ফিউচার পাথওয়েজ অফ মেডিকেল কলেজ, কিভাবে এগোবে মেডিকেল কলেজ, how to design the structure, how to collate the community with the education system, খুব মানে ডিপ্রেসিং যে ভাবে হওয়া উচিত ছিল, যে ডাইনামিক্সে এগোনো উচিত ছিল, we are lagging far behind. স্টুডেন্টরা খুব ভালো করে শিখছে বলে আমার মনে হয় না। মেডিকেল কলেজের এই প্রথম এশিয়ার যেখান থেকে আলো জ্বলেছে আধুনিক বিজ্ঞানের, from that class, I'm sorry to convey this message that my students are not getting real knowledge. Students are not getting meaningful education. Therefore, innovativeness is suffering daily. তো আশা করবো আর যে এই অর্গানাইজেশনগুলোর এফেক্টিভ কন্ট্রিবিউশন ইন দি সোসাইটি যা সম্ভব, এত রিসোর্স আমাদের ম্যান পাওয়ার। আর একটা রিকোয়েস্ট করবো, করে ছেড়ে দেবো, যেহেতু IPHA এখানে আছে, যে for a long time I am trying to around 5 p.m. onwards, there is a significant dip till it's the time of the evening meal or the so-called iftar. Then there is a steady high-rise peak in the blood glucose level as the CGM suggests. So that's a significant difference of the CGM profile in healthy and diabetic individuals. There are several metabolic alterations in Ramadan because it's more exhausting for life, about a month, but these I have taken just to show there is a significant alteration in the cortisol profile. As we all are aware of since our old MBBS days, that there is a steady cortisol peak at around 8-9 a.m. in the morning, and it reaches its nadir towards the late evening, means 11 p.m. to 12 midnight, as has been shown. But in Ramadan, because of the prolonged fast, it gets its alteration. There is a slight modulation of the cortisol peak, as well as it tends to be at a higher level towards the late evening, as has been shown in the blue. Now these are the major risks associated with prolonged fasting. Usually does not get that pronounced in single day fasting like Shivratri or all, but it's very important to understand if it is prolonged beyond 3 to 4 days, because then our bodily stores are gradually getting depleted. Now these are the risks. Hypoglycemia, we all can appreciate why there is chances of hypoglycemia, and it has been shown that towards the late afternoon or evening, that is the time of peaking of blood glucose, specifically in the diabetic individuals. That I have shown in one of my previous slides. But why there is hyperglycemia? There is significant association of hyperglycemia even with weight gain after the Ramadan. Why is that? That's because of the unrestricted eating post the fasting in iftar and afterwards. So it has been shown, although looks slightly contradictory, that in several studies, the people who had fasted religiously actually gained weight, actually had worsening in their glucose control with significant uprise of the HbA1c. Why is that? That's because of the unrestricted eating predominantly contributed by the carbohydrates in the iftar and after that. So that there is a risk of significant hyperglycemia.
And one of the major factors that contribute to the crisis after the Ramadan is significant risks of dehydration. Most of us would be aware that in that particular stage, the community is not allowed even to swallow their own salivary secretions. That carries a very high risk of dehydration. And we all know what severe dehydration in a diabetic can lead to. It's as simple as that. In one of my previous slides, I have shown that there is significant increased risk of ketosis because of lack of insulin in the system. Add to that a significant risk of dehydration. If we combine these two, it will lead to significantly higher incidence of diabetic ketoacidosis. So that is one of the major instances of complications. And in severe dehydration, there could also be hemoconcentration leading to cerebrovascular accidents. So these are nearly all the complications. Regarding the intermittent fasting, although the... Yes, that we have to keep in mind. And have you done any, we had a good collection of the review of literature. What about in the children as such? These things? So for that I have read entirely a very long document of IPHA. The Ramadan fasting is recommended adolescent and adults who are healthy, and not recommended in children. Yeah. So children are exempted. Children who are very sick, pregnant and lactating women, they are exempted. Not for children. No, this Ramadan you have done, but because what happens is, as far as the intermittent fasting is also concerned, some of the diabetologists, even those people so-called specialists in the diabetes, they also recommend this intermittent fasting. So, but for the children as such, there have been no such studies are there. There have been no dedicated studies of intermittent fasting in children. In adults and 10 and 17 years of age, there are studies. And thankfully, the organizers have kept this topic of fasting after the lunch. Yes, Thank you. I want to ask you one thing that during this intermittent fasting, at the time of Ramadan, when Thank you, Chairperson and Speaker. So, as we are running very late in time, so without wasting any time, we are moving forward to our next session. For that, I would like to request Dr. Tapabrata Kumarai, Associate Professor, Department of Community Medicine, Arjikar Medical College, to come on the dais for the chair. And also, I would like to request Dr. Nilanjan Dostidar, DMCHO Nadia, to come on the dais as the chairperson. Sir, please. Sir. So our next session is on coronary artery disease in young adults, a hard session but a good teacher. And that will be delivered by our esteemed speaker, Dr. Saujata Chakrabarti. He is the consultant cardiologist and interventionist, Apollo Multispeciality Hospitals, Kolkata. So, Chairperson, sir. For such wonderful session. Thank you, sir. Thank you, sir. So I've been asked to talk about coronary artery disease in young adults. It teaches us some very hard lessons, but it's supposed to be a good teacher. So we as interventional cardiologists generally we start with showing complex interventional cases where we come out with success and we save the patients, but life is not always so rosy. So I'll start with this case. It's always better to give an idea about the extent of the problem with individual cases. So this patient is just 2 weeks back. I had this experience, a 39-year-old female who comes with acute severe chest pain of maybe around 4 hours duration. This patient does not have any comorbidities, is not on any medication. She's a 38, 39-year-old, otherwise healthy female. So now I would like to request Chairperson sirs to felicitate our speaker, esteemed speaker. Sir, please.
Thank you, sir. I request Tapapato sir and Dr. Dostidhar to stay in the stage. So I would like to request Professor Mosimi Basu ma'am to felicitate our chairperson sirs, Dr. Tapapato Guham Rai, Associate Professor, Community Medicine at Medical College. And also Dr. Dilanjan Dostidhar, DMCHO, Nadia. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, so without wasting time, we are moving to our next session. It's the panel discussion. So before that, I will just hand over the mic to Dr. Pitana. Before going to the panel discussion, we would like to have one of our activities in which the association's own journal, the Indian Journal of Public Health, has come out with a special issue which is technically coordinated by the ICMR DB with the support from the National AIDS Control Organization. And for the official release of that issue, I would request the chief editor and the editor to come on the dais. We would also like to invite on the dais the director, ICMR DB, and Dr. Devjit from ICMR also to be here, Dr. Shomnath to be here. We will also request our President Madam and our Secretary to be on the dais. We will also like to have request our guests who are along with us, Dr. Ishwar Sen to be on the dais, and Dr. Manesh Kundu, who is the director of the All India Institute of Hygiene and Public Health, to be on the dais for the release of the special issue. Indian Journal of Public Health, the special issue, and it covers on the HIV. So in this we have articles on integrated and enhanced surveillance and epidemiology. We have high-risk behavior and stigma-related articles on HIV, prevalence of hepatitis B, C. We have analysis of trend analysis. We have published knowledge of HIV and condom uses, HIV prevalence among and risk factor among prisoners, and burden of STDs in different districts, and also the prevalence study of STDs. I would like to thank everybody, and in our journal website it is already available, so I request everybody to go with, and all the institutes in future if you want to come with special issue, please be in touch with the IPHA. We are delighted to bring out such special issues having a public health relevance. Thank you. Thank you, Dr. Pitam Rai. So we are continuing with our session. Our next session is a panel discussion on Be Wise with Antibiotics. We are on the cusp of post-antibiotic era. The session will be moderated by Dr. Pitam Rai, WHO Entity Coordinator and Managing Editor of IPHA. So I am handing over the mic to Dr. Pitam Rai. Okay. So also I would like to invite all the esteemed panelists in the dais. So firstly, I would like to request Dr. Shanta Sabuz Das, Scientist G and Director ICMR NIRBI, Kolkata. Sir, please come on the dais. Next, I will request Dr. Rajiv Dasgupta, Professor, Jawaharlal Nehru University. Sir, please come on the dais. Next, I would like to request Dr. Munmun Das Sarkar, Medical Superintendent, Vice Principal, School of Tropical Medicine. Ma'am, please come on the dais. I also like to request Dr. Suprajyoti Bhaumik, Professor of Pharmacology, Vice President, Projects and Academic Initiatives, KPC Medical College and Hospital on the dais. Also, I am requesting Dr. Devjit Chakraborty, Scientist E, Division of Epidemiology, ICMR NIRBI on the dais. I am requesting Dr. Pitam to take the session.
Thank you. I think we have come across a lot of day of deliberations and something different on the plate. But this is very important as far as individual we are concerned. The new topic, the antimicrobial resistance, and I think this is very particular not only for our generation but for the future generation. And for this discussion, we have esteemed panelists who have their own works in this field and who are doing wonderful and can bring insights on the AMI. So to start with, I would like to have Munmun Madam ask about the present status of AMR containment in West Bengal or India. And if you can also elaborate about the samples you are taking and the type of resistance you are getting, which is common here. So over to you, Madam, for an overview. So I should say good evening, not good afternoon. It was supposed to be good afternoon, but good evening. Good evening, and thanks to organizers for giving me this opportunity. So instead of telling all India scenario, I would rather limit myself in the scenario in West Bengal. So in All India Forum, NCDC and ICMR, they are doing their own programs, and that programs are reaching the far ends of this continent. In West Bengal, we have started working on AMR from the year 2021, and from year 2022, we have established an online platform, you can say a portal, where all the medical colleges and other institutes who are having automated or manual culture and sensitivity testing facility, they are regularly depositing their data. And till now we have worked upon more than 3 lakhs such sample data, and among those around 80,000 positive samples we have calculated. And as far as our state is concerned, like all others, this is very common here also, that samples from different critical care units are showing higher percentage of resistance, and OPD is list, after that is IPD, and CCUs, ICUs, they are in the highest, and we are getting all sorts of resistances, all in aware, access and reserve group as given by WHO, because we discriminately use antibiotics. Yes or no? Yes. So if we think of ESBL, CREs, MRSS, vancomycin resistance, all we can find. And to mention ceftazidime avibactam, aztreonam, these drugs who are supposed not to be given regularly, they are also showing very high resistance. Sir. Thank you, ma'am. I think this is just to have an idea that the burden that we have. And something apart from the clinical sample, I would now like to go to Professor Rajiv Dashgupta sir to have an idea of what is the AMR scenario in our day-to-day life, like in food chain or poultry, in that part of AMR cycle. You have worked a lot, so what's your view and your opinion to the audience? Thank you very much. The poultry industry is one of the very key food industries where AMR, literally abounds. Southeast Asia is the fastest growing segment of poultry industry currently, as economic development has increased, as dietary diversification has happened. And what we see in Southeast Asia today is actually will be witnessed in Africa tomorrow. So what we learn here is actually true for much of the global South.
in the foreseeable horizon, let's say. I'm part of 3 One Health collaborations, one of which deals with poultry, and that's what Pritam is referring to. So I'll very briefly mention two of our recent publications based on studies. And one of those is in West Bengal, though this is across 4 countries in Southeast Asia, but this is a study in West Bengal. So what we and this is a qualitative study which uses agency theory. Agency theory essentially means that there is a principle, as in a owner of a company, and agents are the shareholders. So this principal-agent relationship determines a lot of actions. In the context of poultry industry, a large majority of broiler farmers today are in contract farming. And this principal agent or the agency theory holds between the promoters or the aggregators and the farmers. Now, what we found in West Bengal is the asymmetry or the way this agency functions, and the contract farmers are actually in a great state of uncertainty because their outputs are dictated by the aggregators, but the input quality is not maintained by aggregators. That's the current phase of the industry here. This varies across parts of the world. In Sri Lanka or Vietnam, for example, it's different. The aggregators have much greater focus on quality and not merely output. Marisa, because everybody is taking foods, and with the food cycle, not only poultry but shrimps, even in plants, teas, all those are having a high level of resistance, and these are transmitting not only to humans but also to animals through this as a food chain, to the zoos, animals, and all those animals. So thank you, sir, for giving that insights. I would next like to come upon Professor Shubhajyoti Bhowmik to have his views that we understand that there is antibiotic resistance. So are there any new antibiotics in the pipeline, and why do you think that along with that pharma industry doesn't invest in antibiotic stewardship in the way they should do? I mean, your view on that. Good evening, everyone. At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me here. It's a pleasure to be here at this particular conference. I think I really start with a very sorry state of affairs that if you look at the drug development process, it's 10 to 12 years, and antibiotics which are developed for 10 to 12 years, they cost on an average 500 to 700 million US dollars, and this is in US dollars. And not everybody, including the practitioners, know this, that how costly and how nitty-gritty this particular clinical trials are conducted from phase 1, phase 2, phase 3. And when the antibiotic comes into the market in a country like India, where we have Schedule H1, which includes that you must have a prescription of the antibiotic kept at every pharmacy before you get the antibiotic out of pharmacy, but this implementation is a big challenge. So what the pharma is looking at is investing 700 million US dollars, and you get 2 to 3 years to revive back that money, because if you really look at the common antibiotics, Madam was mentioning about Aztreonam. Madam, we look at meropenem, we look at colistin. Now colistin has started reporting resistance. I don't know where we are going to end. And according to WHO, which is your organization, it is the biggest public health problem right now in the world, antibiotic resistance. So the pharma is there to make business. They will not invest in anything which will not have a ROI, return of investment. They're more than happy to support cardiologists who will give antihypertensive medications to a patient for 25 years. They're more than happy to take out an anti-diabetic drug which a patient will be taking for 30 years, and they will have an ROI for 30 years. So if you look at the pipeline, the antibiotic pipeline, it is very, very scary. Except for nafithromycin, which of course we are very proud that India has actually played a very important role. It's a macrolide which India came out with. There are hardly any antibiotics which come to my mind. Sulfopenem is one of them, which is an oral penem which is actually being launched by the US FDA. It's active against some gram-positive bacteria.
but even the newer generation cephalosporin which is there are very, very controlled in the US and the European market. And people are very scared to come to Southeast Asian countries. The reason is, even if they launch it in US and the European countries, they really don't want to come into India because the regulation to use antibiotics by practitioners, including the non-practitioners, and whether we like it or we don't like it, 30% of the Indian healthcare is also managed by people who don't have a degree in medical science. So they are also writing antibiotics left, right and center. So that's the reason that the antibiotic pipeline is very, very dry, and the pharmaceutical industry is not at all interested in kind of coming out with any new antibiotics. So it is a very, very bad and a scary situation. Prevention, I think, is the only way out, because we cannot invest. You cannot ask the lupins and the ciplas. They are more ready to do it for anti-HIV medications, but they will not be interested in doing for any lower respiratory tract infection or an upper or a urinary tract infection, because there is no business in it. I'm sorry to use this word, but then there is no return of investment for these organizations to invest in this particular domain. Thank you, but it's really scary because if we see the future, we will be the most important sufferer in coming days when if any one of us or our relatives getting what to use. So that's yes. What Sir has told, that 30% of our treatment is given by the traditional practitioners who don't have any knowledge in medicine. That is true. And another thing which I want to mention here, whenever a new molecule comes, by the help or by the hand of the medical representatives, everything goes to everywhere within a very few weeks. And before the doctors or the allopathic doctors start using any allopathic medicine, those medicines, antibiotics, are started being given by those traditional practitioners. So that is the main problem here. And when the patients come to us, they already had those medicine, and in outpatient also we get such type of resistance which is unbelievable. Yes, ma'am. So I think this problem is actually multifaceted, and we have a lot of challenges. So yeah, it's a problem, and that's why IPHA has decided to bring a session exclusively on it, and I think we will be working on it over the year also, because it is important. So I would like to come next to Dr. Devjit Chakraborty from the Division of Epidemiology, ICM and about as a researcher, where do you feel that we need to focus and invest? IPHA is expected to play a major role, and what I would say that, while as a research organization we will be probably working more on innovating new things or applying the existing things in a new way, IPHA should be creating, so we should make IPHA, to me it seems that IPHA can do it much better to make it a talking point, the AMR, among the practitioners, not only at the tertiary care level, but at the secondary and the primary care level, and also more awareness in the community about this problem, AMR. There is no impact, economic impact assessment of AMR that has been done here, so IPHA can promote that, how much important resources are being drained out because of this AMR and irrational use of antibiotics. There is, in the MBBS course, I think still, AMR has not got a place that much, so such a big organization India-wide can insist on, our NMC more, that AMR should be there. Regular, I think I was reading one article says that almost 90% of the MBBS graduates, they do not have a CAB for AMR. So, regular CAB for AMR. These are the areas where I think, it has to be, and involving media and other, propaganda machinery. So it has to be made a major talking point, not only among the doctors, but also, in the society, that their IPHA can, only IPHA and only IPHA can play a major role. So I expect that, and
you will always get our support, whatever, support as a research organization we can provide, be it, more sophisticated POC diagnostic. We are working on already differentiating between bacteria and viral infections. That's a very important thing because many cases viral infections are empirically treated by antibiotics. So all these areas and newer therapies that we are working on, we can always partner with you in that page. Thank you. Thank you, sir, for the continuous support, and I think you have already communicated the message because there are a lot of examiners I know are present in this hall. So they will be very much, I am sure they will definitely bombard their students with their questions on AMR. And I think you will be able to see in upcoming days that there are Viva questions and university questions on AMR. So university has already bombarded. So that you see that's the beauty of the IPHA members. So so that's the beauty. Thank you, sir. With this, we will be ending this session. I will hand over the mic to the organizer. But I will also have a request that in next Foundation Day celebration, we also must have from ICMR a special issue on AMR. I think that will be a countable thing. And I would request director that we come up with a special issue exclusively on AMR because there is no compilation of Indian data with a public health approach currently in India, and a special issue of this will be very helpful. So thank you all the panelists for taking all the time, coming here, giving your views, and we take your wisdom and work for the next year. Thank you. Of Indian Public Health Association to please come to the dais and felicitate our panelists. First, to Dr. Shantu Shobuj Das, Dr. Shantu Shobuj Das, Dr. Rajiv Das Gupta, Dr. Murmud Das Sarkar, Dr. Subhrajyoti Bhumik, now we will felicitate our moderator, Dr. Preetham Roy. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So we will be proceeding to the next session. So I invite Professor Dr. Aditi Aikot Madam, Professor and Dean of Student Affairs, James Bojboj, to please conduct the session. Eventful day as we are commemorating the 70th Foundation Day of Indian Public Health Association. And what better way to end the academic sessions than the thought, Public Health at 100. When we are celebrating the 70th year of Indian Public Health Association, let's reimagine the pathway down 30 years more when Indian Public Health Association will be celebrating its 100th Foundation Day. Maybe many of us will not be there, but still, we can be the people, the architects, paving the path for public health.
One of my panelists is already commenting that, there are less chances of us, the panelists, to continue there. If we really reflect at what public health is and how it really came into, as we call this session, Public Health at 100, Foundations and Foresights. How did the foundation came to be? Is it just for the sake of survival, seeking care, shelter, water and air and food? Well, indeed, it has been a fantastic journey from the caveman to this modern human being. An amazing story of Homo sapiens. And if you ask me, for us, all the public health probably started way back in 350 BC, when Hippocrates mentioned about the using of boiled water to stop diarrhea. The latest that we can recall is the establishment of the Sanitary Commission, the Medical Officers of Health, in the late 19th century. To be precise, it is 1856. And then maybe another very important milestone were the findings of the board committee. The declaration of Alma-Ata to the National Health Mission and to the now Ayushman Bharat. The path has been marked with many more milestones, marked by resilience and reform. And somewhere in between, in withstanding some of the hard-baked efforts of 1936 and 1944, came in 1956 কিছু অসামান্য লোকের হাত ধরে 1956 এ ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম। আর সেই সূত্র ধরে হাঁটতে হাঁটতে আজকে 70th অ্যানিভার্সারি ফাউন্ডেশন ডেতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। Have it. So, without further delay, I'll start off with a question for our very own Moushumi ma'am. Moushumi di, since you are someone who has dealt with academics, with organizational activity, with research, being a FIMA fellow, you have been very closely working with research. তো সেক্ষেত্রে তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আমাদের দেশে এই যে রিসার্চ মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যাচ্ছে যে ওটা পাবলিকেশনই আটকে যাচ্ছে, নলেজ জেনারেশন হচ্ছে কিন্তু সেই নলেজের অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে মানে কিভাবে in the next 30 years we can plan in such a way that public health research helps in better decision making and benefits the people directly. Over to Moushumi. হ্যালো, প্রথমে হলো 30 বছর পরে আমি বাঁচবো না, কোনো মতেই বাঁচবো না। আমি বাঁচলেও আমি ভেজিটেটিভ স্টেজে চলে যাব। তা আমি এখন নাম 65 ইয়ার্স, তাও আমি ভাববো, তখন ভূত হয়ে ভাববো যে এই কথাগুলো বলেছিলাম অদিতির এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলো কিনা। তো দেয়ার ইজ এ হিউজ গ্যাপ, ও যেটা বললো, বিটুইন দ্য নলেজ জেনারেশন অ্যান্ড নলেজ পার্কুলেশন। সো উই হ্যাভ টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ। সো হাউ টু ব্রিজ দ্য গ্যাপ, ও যেটা বললো, যাতে পাবলিকেশনে শেষ না হয়ে যায় সেজন্য কমিউনিটিকে আমাদের ইনভলভ করতে হবে। প্রথম হচ্ছে আমাদের নলেজ মোবিলাইজেশন স্ট্র্যাটেজি করতে হবে। নলেজ শুধু আমার মধ্যে থাকলে হবে না, সেই নলেজটাকে মোবিলাইজ করতে হবে। সেই নলেজ মোবিলাইজেশন স্ট্র্যাটেজির মধ্যে একটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ফ্রম দ্য প্রডিউসার পুশ টু দ্য ইউজার পুল, মানে যে নলেজ প্রডিউস করবে সে পুশ করবে নলেজ, এবং যে পুল, যে চায় নলেজ, সে সিক ইনফরমেশন করবে। এটা হচ্ছে একটা নলেজ মোবিলাইজেশন স্ট্র্যাটেজিস। নেক্সট আমরা যেটা করতে পারি, আইডেন্টিফাই লিডার্স অ্যান্ড দ্য চ্যাম্পিয়ন্স ফ্রম দ্য কমিউনিটি, তাদেরকে ইনভলভ করতে হবে। তারপরে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে বাই দ্য ট্রেনিং অ্যান্ড রিট্রেনিং। এরপরে হচ্ছে আমাদের কনসিস্টেন্টলি আমাদেরকে যোগাযোগ রাখতে হবে সবার সঙ্গে। কিভাবে সেটা একটা হচ্ছে নলেজ ব্রোকার রাখতে পারি আমরা নিজেদের সঙ্গে, তো আছে কমিউনিটির সঙ্গে। তাছাড়া ইন্টারমিডিয়ারিজ যেমন নলেজ ব্রোকার, তাদেরকে আমরা রাখতে পারি।
কিছুটা ফস্টার ডায়ালগ করতে পারি, মানে টু ওয়ে কমিউনিকেশন উইথ দ্য ডিসকাশন অ্যান্ড দ্য ডিবেট উইথ দ্য কমিউনিটিস। এরপরে ইনভলভমেন্ট করতে হবে অল স্টেক হোল্ডার্স ইনক্লুডিং দ্য পলিসি মেকার্স, এবং কমিউনিটির লোকদের সঙ্গে বসে তাদের সঙ্গে বসে উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য রিসার্চ কোশ্চেন হুইচ ইজ নিড টু দ্য কমিউনিটি, নট অনলি ফর দ্য একাডেমিক পারপাসেস, এবং বেটার রিসার্চ ডিজাইন, এবং তারপরে সেটি ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড একটা সলিউশন বের করার চেষ্টা করতে হবে হুইচ ইজ রেলিভেন্ট টু দ্য নিড অফ দ্য কমিউনিটি। তাহলে আমরা বীজটাকে গ্যাপ যেটা আছে সেটাকে আমরা বীজ করতে পারবো। Thank you so much, Dr. Munshu ma'am. It is very true that one point you made is about the community. It is very important that we approach it in a need-based manner. Now, my next question for Dr. Shima Roy ma'am is that you have been an academician, administrator, and very closely linked with all the other domains that we are talking today. So to you, my question is that though we are talking about horizontal integration, but still, even today, many of the health systems are working vertically through separate programs, standalone programs. So how can we make it more people-centered, more transparent and more coordinated? যাতে করে আমাদের যে মূল লক্ষ্য সবার জন্য স্বাস্থ্য, হেলথ ফর অল, আমার মনে পড়ে আমি যখন MBBS পড়ছিলাম তখনও হেলথ ফর অলের অবজেক্টিভ লেখা ছিল। আজকে যখন ডাউন দ্য ইয়ার্স সো মেনি years have passed, still I am teaching that health for all, and still it remains a eluding vision. So if you could please illuminate on this. Thank you, Aditi, for the question, and it is indeed a very pertinent question. But why the programs are remaining fragmented, I will, so far my knowledge goes, I will give the answer later on. But right now, although the topic is how we will visualize these public health aspect 30 years back, but I am sorry to say I cannot visualize it 30 years back. So I am just concentrating in the present only, because although, as you have already said, that health for all concept has came up long back, and time and again you see that World Health Organization had made this a World Health theme repeatedly, universal health coverage, health for all, and all these things. So that indicates that we have not been able to achieve that health for all. Now there are three specific issues in the question, like how can we make it people-centric? The second thing is how can we increase the transparency, or and how can it be made more coordinated? But previously you said accountable or something. Yes. Anyway, so regarding people-centric, actually in our program, the involvement of the community for planning, programming, etc. are already in place. But I think our community means the common people, are they whether they are already equipped with the knowledge required for this planning and programming? Because I find there is a lot of scope still for this health education, although there is a deluge of information in the IT world, but still the people do not have the actual knowledge, and there are many misconceptions. And if I am given a time, then I can say very recently, in the 2-3 days back, while I was going to Barwan in the Superfast Express, and there was a family with a little baby, like 5-6 months, and they are pretty, I mean, at least it appeared that they are educated, and I mean, they are not poor. So I found that the mother was changing the nappy, and then after changing the nappy, without washing hand, the mother prepared the food for the milk for the baby and started feeding. So this is the standard of knowledge that is existing in this general population, and we cannot expect them to give us suggestions and ideas for planning and programming of our
health program or health system. So it is very important that this health education, health communication must be very much in place, and on a regular basis it must be given to the general public. Dr. Kunal Kanti Majumdar, who is an eminent academician, administrator, community level, very famous researcher. So with that, my question to Sir is, even today many students find it hard to apply the classroom learning. We are teaching them a lot of things in public health curriculum, but it is not really translating into action. How can we make public health education more practical, more human, and more useful for the future challenges? Thank you. Hello. Thank you, Ariti, for a very pertinent question. Now, it's a big challenge how we can involve our students to be more community-centric, to acquire the skill of how to deliver community-based healthcare services in near future. So already we have one step forward for this challenge. We have developed family adoption program. I think that is the only program where the students are being trained to deliver a community-centric healthcare delivery service, how to develop the skill, how to communicate with the community, common people, how to be humane, how to be empathetic to them so that they can get an idea of their community needs, of the real people. Because ultimately our aim is to make our healthcare services accessible, acceptable and affordable to the community so that the healthcare service they are getting, it is near their doorstep, it is acceptable to them, affordable to them so that they can utilize the service. And until and unless they utilize the service, in near future it will be very difficult for us to attend the health forum and all these health issues. And so we are in the medical colleges, we have already started family adoption program in all the colleges, and my opinion is that if we try to carry out this program sincerely, in near future we can build students who will get the skill to deliver a community friendly healthcare delivery service. Thank you. Thank you so much, Nalda. Now, my last question of the panel goes to Dr. Rajesh Deb, and I would request our chair, Dr. Rama Bhuiya, to finally sum it up. So, the question for Dr. Rajesh is about the fourth domain, the cross-cutting domain that connects research, education, and our governance. That is digital transformation and AI. So digital tools and AI are changing the way we perceive healthcare and health delivery services. But how can we use it more wisely, more ethically, so that it doesn't become so that AI is ruling us? Instead, we can rule AI to get the best for public health. I want to express my heartfelt thanks to the organizer for giving me this opportunity to be a panelist here. And this is a very time sense question, ma'am. Thank you, ma'am, for the questions. So, and also pertinent one. Because at the present time, everywhere we are hearing that artificial intelligence, and artificial intelligence. So, all are focusing on artificial intelligence. But we are the public health professional. The public health, that is the health of the people. Everywhere there is people, the human being. Whereas artificial intelligence is nothing only the some algorithms, some machine learning process. So yes, in the near future, the artificial intelligence will help public health professionals a lot, but we have to use it wisely. Not only use, but we have to use it wisely. So that artificial intelligence will help us to do multiple things, whichever the capability of the comes under the artificial intelligence, but not replace us. So, like some examples, due to short of time, I am just going very briefly.
that artificial intelligence has a huge capability of analyzing different data, predicting some outbreaks, and any other identifying some high risk groups. So it will help us, the public health professionals, our team, the ground level of frontline workers to free up their time. But they have to utilize this time to communicate with the people in a more better way, so that people can get the better service. So in the present time, we all know that nurses or ASAs or ANM has to deal with a lot of data, and that usually takes a lot of time. But if we use artificial intelligence in a proper way, wisely, then it can cut the time. But they will get more time to communicate with the people. So it is actually the use of technology and the touch. So in future, in short, we can say that artificial intelligence will help public health professionals a lot, and the AI will be for the humans, but not replacing the humans. Thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Rajesh. So we can conclude that the past century gave us system, it gave us structure, it gave us science, but the next 30 years must bring integration, innovation and inclusion. With that, I request Bashu, madam, she told nicely that research, how we can focus on the research question, and the research question should be from community itself, so that from community, if we get the justification of the study, it will give some kind of community-based intervention we can do. So research question must come from the need-based community, from community. Next, Professor Seema Roy, and there she told nicely, explained it, that how we are facing that like vertical programs are going on without any integration and coordination, and it's really it's a need of the hour, in fact, that we should coordinate. All the programs must act in a coordinated way, like you said, that it is a people-centric, it should be, and transparent, and also accountability. It's a really good one. Yes, very right. Accountability should be there. Then Indian Public Health Association has been one of persistence, of purpose, of partnership. May it grow from that foundations to get four sides, and may we together build a future where every Indian lives not just longer but healthier and with dignity. Thank you so much to the wonderful panel and the chair and the organizers. It has been a wonderful experience and grateful for the opportunity. Dr. Seema Roy, আরে madam. দিয়ে দিয়েছে গিফট তোর চা গিফট সব দিয়ে দিল গিফট দিচ্ছে কানে আরে গিফট দিচ্ছে Please give a big round of applause. Professor Dr. Kuntala Roy, madam. Professor Dr. Kunal Bulpanti Mojumdar, sir. বাত করে সব বেরিয়ে গেল Dr. Rajesh Dev. I would request Dr. Shanghamitra Ghosh, madam, to please felicitate our esteemed moderator for this session, Professor Dr. Aditi Aikaut, ma'am. Please give a big round of applause. Next, I would request Dr. Shanghamitra Ghosh, ma'am, to please felicitate the chairperson for this session, Dr. Rama Bhunia, madam. Please give a big round of applause. that's a debated result, and that's a free paper result. So the result of the debate is as close as 1 point.
So the team that has won by 1 point. And that team is the proposition headed by Dr. Subrajyoti Adok, who was speaking for the opposition. Thank you. ভিডিও চলছে তো মুভমেন্ট করবো তো I would request Dr. Atul Roy to please collect the certificate of participation. Thank you. For celebration of please collect your t-shirts outside and then we'll be proceeding to the release of balloons and high tea. লোকেশন করে দিয়েছি ওইখানে চলে যান ওই দিকটা ওই দিকটা হ্যাঁ না এই বেলুনটা কার আইডিয়া গো এটা দারুণ কিন্তু কি হচ্ছে এই সবাই কেন আসে এই সবাইকে আস্তে আস্তে বাড়াতে রাখো এবার জুম আউট আরে এখন তো ছাড়ানো সবাই আসুক 70 জন হয়েছে দেখো এই তো অনেক এদিকে সবাই এদিকে সবাই মিলে বলুন 7 6 5 4 3 2 সামনে চলে আসুন দেখি একটু সবাই সামনে আসুন সবাই সামনে IPHA এর নামে একটা আরো জোরে আরো জোরে মনে
না এমনি করে যায় যদি দিন যাক না। পারফরমেন্স মানে এটা যদি না প্র্যাকটিস করে হয় তাহলে প্র্যাকটিস করে সত্যি করে না প্রায় 12 বছর পরে গান গাইছি আমি। খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ ম্যাম। নেক্সট উই হ্যাভ অ্যামং আস তপব্রত স্যার। প্লিজ তপব্রত স্যার, প্লিজ কাম টু দি ডায়াস এন্ড আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর সংগীতা ম্যাডাম যা বললেন আমারও মনে করতে হবে আমি কবে স্টেজ শেষ করেছিলাম। মানে বাড়িতেও না, মানে সেটা মনে পড়ে না। একটুখানি চেষ্টা করার চেষ্টা করছি। ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো বন্দি প্রাণমন হপ্পু ধাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো শুকনো গাঙে আসুক জীবনের বন্যার উত্তম কৌতুক, শুকনো গাঙে আসুক ভাঙনের জয় গঙ্গাও, ভাঙনের জয় গঙ্গাও, ভাঙনের জয় গঙ্গাও। জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা ভই, মা ভই, মা ভই কোন নূতনেরই ডাক। ভয় করি না অজানারে, রুদ্ধ তাহারি দ্বারে, দুর্দার বেগে ধাও, ধাও বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো। গুপ্তা স্যার। ও আচ্ছা, রূপক গুপ্তা স্যার। রঙের বর্ষা হয়ে নেমেছি দেখো তুলে তুলে। আকাশের ঠিকানায় চিঠি ভালো আছি, ভালো থেকো। আকাশের ঠিকানায় চিঠি তোমার বাংলা খানি, তোমার বাংলা খানি বাউনে মনটারে আমার ভিতর বাড়িরে, অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আমার ভিতর বাড়িরে, অন্তরে অন্তরে। কোথায় ফেরি সোনার কাঠি, আমার পরার খাতায় লিখে রাখো আমায় পড়বে বলে, কাটে দূরে যেখানেই থাকো। আজ এই দিনটাকে মনে কাটে দূরে যেখানেই থাকো। ও হো হো, আমার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো।
রঙের বর্ষায় নেমেছি দেখো দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো রঙের বর্ষায় নেমেছি দেখো ফুলে দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো জল ঝরে বধুরে We are going to present one Bengali folk mashup. We have created it, and like we know, none of us have any professional training in music. So if we go little offbeat, please clap for us. It will boost our confidence. Thank you. চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা আরে যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাঁকা শিখা
মণিপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা আরে যতন করে বাঁধলি মাথা তাও যে বাতাস তেজপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার তেজপাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার দিনে দিনে বাজছে তোমার চুলেরই বাহার কালো জলে কুচলা বলে ডুবলো সোনাপন আজ সারানা কাল সারানা পাইছে দর্শন নদীর ধারে চাষে বধূ মিঠাই গরোয়া ঝিরি ঝিরি বাঁকালতি বইছে 12 মাস মনে করি আসামে যাব আসামে গেলে তোমায় পাবো মনে করি আসামে যাব জোড়া পোকা ডোঙাইব বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সরকার বলে লিখো মিটের ছাম ও যদুরাম পাখি দিয়া চলাইলি আশা ও যদুরাম পাখি দিয়া চলাইলি আশা পিন্ডারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন পিন্ডারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন ইন্দুরে ঢোল কাটে এ কাটে নিমকি ইন্দুরে ঢোল কাটে এ কাটে হতরে পীড়িতের ফুল ফোটে ও ফুটে হতরে পীড়িতের ফুল ফোটে একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই মন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ও মন একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই মন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ও আমার সেই ছবি কান নষ্ট করে কোন জনা সেই ছবি কান নষ্ট করে কোন জনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা সোহাগে চার বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগে চার বদনি ধনি নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি সোহাগে চার বদনি ধনি নাচো তো দেখি সোহাগে চার বদনি ধনি নাচো তো দেখি চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চড়ে উঠল রাঙাতে আমি চোখ ফেললুম আকাশে জ্বলে উঠলো আলো পূবে পশ্চিমে গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর সুন্দর হলো সে তুমি বললে এই যে তত্ত্ব কথা এ কবির বাণী নয় আমি বলবো এ সত্য তাই এ কাব্য এ আমার অহংকার অহংকার সমস্ত মানুষের মানুষের অহংকার ঘটে বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে না 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 পান্না না চুনি না আলো না গোলাপ না আমি না তুমি ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা মানুষের সীমানায় তাকেই বলে আমি সেই আমূল গহনে আলো আধারে ঘটল সঙ্গম দেখা দিল রূপ জেগে উঠল রস নাম কখনো ফুটে উঠে হলো আম মায়ার বন্তে রেখায় রঙিন সুখী দুঃখী একে বলো না তত্ত্ব আমার মন হয়েছে পুলকিত বিশ্ব আমি রচনার আসরে হাতে নিয়ে তুলি পাতকে নিয়ে দাও পণ্ডিত বলেছেন বুড়ো চন্দ্রনা নিষ্ঠুর চতুর হাসিতা মৃত্যুদের মতো বুড়ি মেরে আসছে সে পৃথিবীর পাঁজরের কাছে একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে মুক্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায় পাতা জুড়ে নামবে একটা শুরু ঘিরে ফেলবে দিন রাতের জমা খরচ মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান তার ইতিহাসে লেপে দেব অনন্ত রাত্রির কালি মানুষের যাবার দিনের চোখ বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং মানুষের যাবার দিনের মন ছানিয়ে নেবে রং শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে চলবে না কোথাও আলো বিনাহীন সভায় জন্তুর আমূল নাচবে বাজবে না সুর
সেদিন প্রবৃত্তহীন বিধাতা একা রবেন বসে নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিত্ব হারা অস্তিত্বের গণিত তত্ত্ব নিয়ে। তখন বিরাট বিশ্বভূগোলে দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে দোকানদারে এবারই ধ্বনিত হবে না কোনোখানে, তুমি সুন্দর আমি ভালোবাসি। বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে? যুগ যুগান্তর ধরে প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন কথা কও কথা কও। বলবে বলো তুমি সুন্দর, বলবেন বলো আমি ভালোবাসি। নমস্কার। ডেকে নিচ্ছি আমাদের সুপর্ণা সাহা ম্যাডামকে, ম্যাডামকে কাউন্সিলর। নমস্কার, আমি একটু চেষ্টা করছি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার একটু চেষ্টা করছি। ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি, যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি, মুখ কানে চেয়ে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে, আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, দুয়ারে দাঁড়াই বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা। আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠান IPH এর ৭০তম ফাউন্ডেশন ডে, সেই উপলক্ষে এই সঙ্গীতানুষ্ঠান। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। যারা সিনিয়র মানুষ রয়েছেন আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি যে গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করব, এই গানটা একটি ইংরেজি গান 100 মাইলস, তাকে অনুসরণ করে তৈরি করা। গানটি লিখেছে সৈকত কুণ্ডু এবং সুর জয় সরকার।
যাই না, আমি কিচ্ছু চাই না। দূরে দূরে একটা দুটো পায় হাঁটছে হাওয়া বলছে চলে আয়, আমি যাই না যাই না, আমি কিচ্ছু চাই না। এই যে কথা, এই যে তো সুর, বাইরে সে গান অন্তরে ভাঙচুর, আমি চাই না চাই না, ও আমি কিচ্ছু চাই না। মন তবু ভেসে যায়, মন ছুটে যেতে চায় কোনো দূর নয়, যেখানে মেঘে যাবে, যেখানে জল তলমল শুধু তার পায়ে। মন তবু ভেসে যায়, মন ছুটে যেতে চায় কোনো দূর নয়, যেখানে মেঘে যাবে, যেখানে জল টলমল শুধু তার পায়ে। তারপরে পথ, তারপরে সেই ঘর, লাগছে বুকে স্তব্ধ চরাচর, আমি চাই না চাই না, ও আমি কিচ্ছু চাই না। কোনো কথা নয়, এর যদি দেখা হয় হোক সেইখানে, যেখানে ছাই ওড়ে বেশ, যেখানে সব কথা শেষ শুধু সেই গানে। আর কোনো কথা নয়, এর যদি দেখা হয় হোক সেইখানে, যেখানে ছাই ওড়ে বেশ, যেখানে সব কথা শেষ শুধু সেই গানে। চলছে একা গল্পরূপ কথা, কাঁপছে আলো, কাঁপছে অন্ধকার, আমি যাই না যাই না, আমি কিচ্ছু চাই না। দূরে দূরে একটা দুটো পায় হাঁটছে হাওয়া বলছে চলে আয়, আমি যাই না যাই না, আমি কিচ্ছু চাই না। এই যে কথা, এই যে তো সুর, বাইরে সে গান অন্তরে ভাঙচুর, আমি যাই না যাই না, ও আমি কিচ্ছু চাই না, আমি চাই না চাই না, আমি কিচ্ছু চাই না, আমি চাই না চাই না, ও আমি কিচ্ছু চাই না। কোথা যে তুমি
চোখে চোখে চেয়েছে সে কথা জোড়ালো সে গান গায় অন্তবিহীন অন্ধরাতের সে গোরা যে তোমার সেই চোখেরই আলোয় দেখা সোনালি সাধের দেশ অন্ধরাতের সে গোরা যে তোমার সেই চোখেরই আলোয় অনেক অনেক ধন্যবাদ। 26-30 বছরের পা দেব প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে 30 বছর। এই 30 বছরে বহু গান রেকর্ড করেছি, যার মধ্যে বেশ কিছু গান ভালো লাগার আমার। আর আমি দীর্ঘ এই জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার গুরু, তার কাছে আধুনিক বাংলা গান শেখা। তার একটি খুব সুন্দর কম্পোজিশন শোনাই। এই গানটা রেকর্ড করেছিলাম 2004। জুড়ে আমারি শ্রবণে থাকে সে দূরে ভোরেরও পাখি গায় তন্দ্রা ভাঙায় ভোরেরও পাখি গায় তন্দ্রা ভাঙায় চিরচেন সে তার ঘুম কিসে ভাঙে যার গুনায়ন তার ঘুম কিসে ভাঙে যার গুনায়ন সারা রাত মরে জলে জ্বলে পড়ে বিনা বাজে রে ভুবন জুড়ে আমারি সুখের স্মৃতি
ছুঁয়েছে মেঘলা মন উদাসীন সারাদিন রিমঝিম ঝিমঝিম ঝরে যাওয়া এ হাওয়ায় আমন্ত্রণ সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন ভিজে যাওয়া কলকাতা ভিজে যাওয়া ব্যস্ত মুখরতা একা পথ পড়ে থাকে শুনশান ভিজে যাওয়া কলকাতা ভিজে যাওয়া ব্যস্ত মুখরতা একা পথ পড়ে থাকে শুনশান ভালোবাসা ভিজে যায় নিয়ন রয়ে আজ এলোমেলো সবই সারাক্ষণ সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন ভিজে যাওয়া মেঘে ডানা ভিজে যাওয়া এই মন আনমনা ভেজা ঘাসে জল করা সাত রং ভিজে যাওয়া মেঘে ডানা ভিজে যাওয়া এই মন আনমনা ভেজা ঘাসে জল করা সাত রং আমার আকাশ ভিজে যায় বিষণ্ণতায় আজ কি যেন কি খুঁজিও কারণ সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন উদাসীন সারাদিন রিমঝিম ঝিমঝিম ঝরে যাওয়া এ হাওয়ায় আমন্ত্রণ সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন সে দেখো মেঘেরা ছুঁয়েছে মেঘলা মন সে দেখো মেঘেরা Thank you so much. আকাশে তারাদের ওই মিছিলে তুমি আমি আজ চলো চলে যাই শুধু দুজনে মিলে হয়তো পাবো না পথের ঠিকানা তবু যাবো ছাড়িয়ে সীমানা হয়তো পাবো না পথের ঠিকানা তবু যাবো ছাড়িয়ে সীমানা সাথী যদি হয় পাশে থেকে মন করি না ভয় নিখিলে ময়ূর গন্ধি রাতের নীরে আকাশে তারাদের ওই মিছিলে তুমি আমি আজ চলো চলে যাই শুধু দুজনে মিলে
আকাশ যদি ঢাকে ঘন ঘটায় তারারা মেঘে মেঘে হারিয়ে যায় আকাশ যদি ঢাকে ঘন ঘটায় তারারা মেঘে মেঘে হারিয়ে যায় যাচ্ছে থাকে না করি না ভাবনা আধারে কুয়াশায় হারিয়ে যাব না যাচ্ছে থাকে না করি না ভাবনা আধারে কুয়াশায় হারিয়ে যাব না মনের আলো চিনে নেব তুমি ভরসা দিলে ময়ূরে কণ্ঠী জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশিথিনী সম তুমি রবে জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি মম দুঃখ বেদন মম সফল সাধন মম দুঃখ বেদন মম সফল সাধন তুমি ভরিবে সৌরভে নিশিথিনী সম তুমি রবে নীরবে আহা আহা ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाए दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है जान वफा तुम खूब मिले है जान वफा तुम खूब
ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल भ्रमर कोइयो गया श्री कृष्ण विच्छेद अरहले अंग जाय जलिया रे भ्रमर कोइयो गया भ्रमर रे कोइयो 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 रे भ्रमर कृष्ण रे बुझाइया कोइयो 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 रे फूल खिले
শেষ নিভৃতে যতনে